Yo, hello guys, welcome to the live stream, guys. Welcome to the live stream. సో ఇవాళ హొరైజన్ ఫర్బిడెన్ వెస్ట్ కంటిన్యూ చేస్తున్నా. మనం మెయిన్ స్టోరీ కంటిన్యూ చేయాలి ఫర్బిడెన్ వెస్ట్కి వచ్చేంత వరకు. యో హలో రోహన్ బ్రో, హలో కార్తిక్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్. ఓకే, యూడిస్ గారితో మాట్లాడాలి. ఎలా ఉంది బ్రో గేమ్? బాగానే ఉంది బ్రో. సూపర్ సూపర్. వీడితోనే మాట్లాడాలి. You're not errant vanguardsman. I will move only when the captain says. When I've cleared out all the bristlebacks, which I have. Captain's orders. So they're okay. Guys, లైక్లు చేసేయండి guys, ఇంకా చేయలేని వాళ్ళు ఉంటే. And అలాగే ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. But I was supposed to have 3 escorts. నైట్ లాస్ట్ ఆఫ్ అస్ పార్ట్ 2 రీమాస్టర్ తీసుకుని ఆఫ్లైన్లో టెస్ట్ కూడా చేసా, బాగానే ఉంది విత్ నో లాగ్స్. చూడాలి. Abandoned to the riffraff? Nice. I think not. Guess you're coming with me then. See you there, Aloy. రోహన్ బ్రో. అయితే ఇవాళ కొత్త గేమా? ఇవాళ నుంచే స్ట్రీమింగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారా బ్రో? వీడిప్పుడు ఏలోని రమ్మంటాడా ఏంది? Completed main quest to the brink. Okay. Can finally get underway. Kill points వచ్చాయి మనకి. ఎంట్రీ నేను వారియర్లో పెట్టా కదా. ఇవాళ ఇన్ఫిల్ట్రేటర్లో పెడదాం. హెల్త్ టియర్ ఇది బెస్ట్. లో ప్రొఫైల్ కూడా బెస్ట్, మనం పక్క నుంచి వెళ్ళిపోవచ్చు ఈజీగా. రెడ్యూస్ యువర్ విజిబిలిటీ టు ఎనిమీస్. ఓహో, మనకి ఆ నెక్స్ట్ దీనికోసం బ్రేస్డ్ షాట్ కోసం చూస్తున్నా. అండ్ this is a weapon technique and can be recognized by pentagonal shape. Okay. I can get through it. ఇవాళ స్ట్రీమ్ చేస్తా. నైస్ బ్రో. హలో మ్యాజిక్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్ బ్రో. నిన్నకు నేను ఇచ్చుకున్న గిఫ్ట్. ఓ నైస్ బ్రో. అహ్మదాబాద్లో ఫ్లైట్ క్రాష్ అయింది. అవును బ్రో, ఇప్పుడే చూసాను నేను. అసలు ఛాన్స్ లేదంటున్నారు. అది కూడా మెడికల్ కాలేజ్ మీద పడిందంట. సో ఆ కాలేజీలో ఉన్న స్టూడెంట్స్ కూడా డెడ్ అంటున్నారు. యా బ్రో చూసా. వాట్ ఇటు కన్ఫర్మ్ చేస్తారా బ్రో? పాపం. ఓవర్ రైడ్ చార్జర్. ఓకే, ఇక్కడ ఏవో సైడ్ క్వెస్ట్లు ఉన్నాయి, పికప్ చేసుకుందాం. దీని ఫ్రెండ్ ఇది కదా. Here, sit down. ఎట్రా. Get a pint in her hand. Wasn't expecting you to swing by. Since when do I do what's expected? There's that spark. Fire and spit. Fire and spit. That's a blast from the bellows. Won't fix the forge, but at least I can forget about my troubles for a while. Like what? Well, things aren't as bad since you got this place running again.
But we still got Olvin grating the gears about his concession decree. If you don't put that down, I'll come over there and show you how that game ends. Anyway, right now, I'm just worried about those refugees out from Sunfall. To come all this way enduring Forge knows what. Shadow Carja refugees. What are they doing in the Daunt? Looking for a new home, I gather. They're camped out by an old trailhead, southwest of here. And therein lies the problem. ఓహో A అక్కడికి వెళ్ళి stormbird వాళ్ళని crashed up on the కాపాడాలా cliffs last week, and Talon Stormbird Greenbrokers had anta. his eye on the salvage ever since. But the refugees have barred entrance. Mustn't interrupt their sun-scorched ritual. Something about finding a twilight path. Huh. I never heard them talk about that before. Yeah, well, these particular Shadow Karja are an odd bunch. But overall, they're peaceful folk. Not that it matters to Talon. He'll crack some heads to get to that salvage. Maybe you could swing by, convince him to set up camp somewhere else? So the bristlebacks in the Daunt. వీడియో You're a pig. Blasted things, those bristlebacks. మీరు They just showed up one day, అయిపోయాక rampaging నేను around the చేస్తా valley బ్రో. like they exploded out of a forge. ఓహో ఓకే ఓకే Lost some good people. మీరు ఇంకా జీరో డౌన్ Bless the ఆడలేదా bellows, you cleared them out and got this place working again. రోహన్ బ్రో That put a dent in హలో Olvin's బటు బ్రో plans. బటు బ్రో Now, if only there was some way to smash them all together and run them out of town. But how could they- bristlebacks in the Daunt help Olvind? 2 words. Concession decree. జీరో డౌన్ Since no one knows where the bristlebacks came from, Olvind has taken to blaming the Karja for him. He's hoping to dig up enough old resentments to get a strike going until the concession's signed. This is just, he's been trying to... No. I thought you'd... Well, but heard about the bins You could... and go beside. What else? Well, at least, but whatever. ఇదంతా Right. స్కిప్ So కొడతా just సైడ్ walk into మిషన్ Why should they? And if they get there, సో it's not the చెప్తుంది ఇది Off him up. much of This Talon guy might still be in chain scrape. I could have a word with him first. బ్రో నేను ప్రతిదీ కొట్టాను బ్రో గేమ్కి ఒక క్వశ్చన్ స్కిప్ కొడతా అంతే మీరు 100 కొడతారు బ్రో ఇక్కడ కూడా ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది ఓహో ఇది స్పైక్ త్రో ఇస్తారు I'm sorry, I'll be right with you. Okay, I'm not saying it's a bad idea. I'm saying it's overkill. It's a weapon. Kill is the point. Not if it blows the user's arm off. Oh, just stop talking. Where were we? Ah. So, you look like someone who's always searching for a new weapon. Am I right? Actually, I... But you're just ఏంటి nuts. వెళ్ళింది I'm ఫ్లైట్లో with the ఫారినర్స్ customer. కూడా ఉన్నారంట అవును I'm బ్రో not a customer. I got లండన్ it. వాళ్ళు కూడా Triple ఉన్నారు the powder. కెనడా It'll వాళ్ళు blow a ఉన్నారు strider sky high. Ba-boom. One shot kill, guaranteed. వన్ షాట్ కిల్ Maybe అంట I am. Then you are in the right place at the right హలో time. తేజ Red. బ్రో How would you like to be the proud owner of the Welcome, world's first welcome. machine-enhanced? Explosive, done in one, machine wrecking, yet perfectly safe, javelin thrower. జావలిన్ త్రో So, she's your partner? My apprentice and my sister. లేదు బ్రో నేను ఆడలే ఇంకా హొరైజన్ జీరో డౌన్ సో చూడాలి ఎప్పుడు చేస్తాను Another incident. Involving చాలా లాంగ్ బ్రో ఈ రెండు గేమ్స్ కూడా And Dad's precious home. గట్టిగా గ్రైండ్ చేయాలి He shipped us out the next day. Huh. Tell me more about this weapon of yours. Saw a scroll when I was a kid by some Karja scholar who wandered out west. Had a scary drawing of a Tenakth warrior hunting with a kind of javelin thrower. Effective? Yes. Basic? Undoubtedly. But coming out here made me remember it. And I am on the brink of vastly improving the tool's archaic design. మీరు Whereas సెకండ్ టైమ్ I will ఆల్రెడీ perfect లేదు it. బ్రో I ఈ can use క్వెస్ట్ machine వరకు parts to ఆడా enhance the user's throw, Javelin increase the projectile's thrower velocity. వరకు Well, Boomer here is adamant that enhancing the projectile is better. Namely, ఇంకా with తర్వాత explosives. అది కూడా నేను PS5 కొన్నప్పుడు ఇది ఉండేది అనమాట 1 మంత్ PS ప్లస్లో అప్పుడు ఆడే తీసాడు ఇంకా ఆడలే Could work. There's one small snag. I need the parts to ఆఫ్లైన్ make the first గ్రైండ్ working model. పెట్టుకోవాలి ఇంకా For స్ట్రీమ్లో starters, తక్కువ I'll చేస్తా need గ్రైండ్ charger horns. ఓకే ఓకే Intact.
టైం ఉంటే ఇంకా అక్కడే ఆఫ్లైనే, Just be sure to టైం shoot 'em off లేకపోతే before the లైవ్లోనే machine goes చేసుకోవాలి. down. Otherwise, they break. But the real innovation, Hmm. it's yourself. నేను It's a fang horn. స్ట్రీమ్లోనే చేసుకోవాలి. There's a mean one east of here. Blow it sky high. Boomer! అదే You అదే. get him for me. It's yours. My treat. You have a deal. I can use your insights later on. నమస్తే అన్నయ్య. I could get around faster if I find a charger to override. Someone's in a rush. బిలేటెడ్ బర్త్డే బాయ్. ఓకే, ఫ్యాంగ్ హార్న్ రిబ్ కావాలంట, అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? రోగం అయితే పాపలతో గ్రైండింగ్. అది కూడా కరెక్టే. Boomer said that fanghorn should be nearby. ఓకే, ఇదేనా ఫ్యాంగ్ There's హార్న్? the fanghorn. Gonna have to take it down to get its rib. వీక్నెస్ ఇది చైన్ రియాక్షన్. ఓకే, ఇంకా నార్మల్తోనే కొట్టచ్చులే. Down it goes. Should be able to harvest its rib now. Got everything I need for Della and Boomer. Now, to see about that weapon of theirs. ఒక్క నిమిషం. ఓకే, వచ్చేసా. తర్వాత మనకి చార్జర్ కూడా కావాలి, హార్స్ది. అందుకే వెంటనే హార్స్ అని చెప్పా, నువ్వు ఆ డైలాగ్ వేస్తావని. బ్రో మొన్న ఎలా వచ్చాయి బ్రో బటర్స్కి బ్రో?
ఏం లేడా? I know that look. You've got all the parts, haven't you? Here you go. Outstanding! I only need a few minutes to finish the prototype. I'll take the version that won't blow my arms off. Thanks. Hi. So did you blow up any machines to get the parts? Or any bandits? You really like explosions, huh? Here we go. With the boomsticks? Oh, you betcha. Is it safe? Probably. Can I have one? No! Oh, Cause we're gonna make you something even better. ba-boom! You out of the forge early, huh? Spike throwers long. Okay. What? ఓకే, ఇదే కదా ప్రోటోటైప్ స్పైక్ థ్రోవర్. దీనికి బ్లాస్ట్ ఎఫెక్ట్ ఉన్నట్టుంది. స్టెల్త్ టీర్ +1 ఇది. ఓకే, ఓహో ఇవన్నీ 2 అనమాట. ఓకే, Whoa! Today! ముందు ఈ టోలాండ్ గడితో మాట్లాడాలి. ఓహో వీడు ఇక్కడే ఉన్నాడు. What's it up, huh? You wanted to speak to me? Well, you know better than anyone it's a dangerous world out there, and not just against machines. Name's Oderg. This here's my training pit. Best place to practice close training pit combat anta. this side of the Forbidden West. Say, I wonder who'd win in a fight. You, the savior of Meridian, champion of the East, or the Enduring, master of the West. Who? The Enduring, a legendary Tenakth fighter, the master of masters. I've heard the Tenakth have training pits just like this one. It's how the warriors get so fierce, see? And only the very best from the pits get to train with the Enduring. So, to find the Enduring, I should look for these training pits if I'm ever out that way? You'll have to go far if you do. The Tenakth are split into 3 clans. 3 clans, 3 capitals, 3 training pits. My guess is you'd have to beat all of them if you want to train with the Enduring. If the Tenakth don't kill you on sight, that is. But that's a far spark in the wind. As for right now, I also offer challenges to test your fighting skill. Who would I be fighting exactly? You? Well, I know you're the savior and all, but you have to beat all the others first to challenge me. Rules are rules. We only use dual blades and practice arrows, mind. These drunken fools would run themselves through otherwise. You'll have to leave everything but your spear and practice arrows at the gate. But I'll look after your gear, not to worry. So, what do you say? Up for some training? ఓకే, లెట్స్ గో. I might be. That's what I like to hear. మీలే పిట్. ఓకే, ట్యూటోరియల్స్ ఛాలెంజ్ ప్రాక్టీస్. బ్లాక్ బ్రేకర్. ఓకే, R1 R2 కొట్టాలి. లెట్స్ గో. And a load of you! Come on. If your opponent keeps blocking, then use a heavy attack or a power attack to break through. Either that or hit them from behind. Whoa!
అయిపోయింది. If you keep repeating the same attacks, your enemy will dodge them. Vary your attacks and combinations. Make yourself less predictable. Fate has brought us to. So? Yeah. Tell me they let you join. That didn't do it. Try again. ఏమైంది? రీట్రై. వాడు టైం ఇచ్చినట్టున్నాడు, ఆ టైం లోపల కొట్టాలా? If you keep repeating the same attacks, your enemy will dodge them. Vary your attacks and combinations. Make yourself less predictable. I never forget. Yeah. You up and about. Not again. Come on. If your opponent keeps blocking, then use a heavy attack or a power attack to break through. Either that or hit them from behind. How goes it, Hammerhead? టైం అయిపోతుంది. That didn't do it. Try again. ఓకేలే, మనకి ఇవేవీ లేవు. ఎక్విప్ అయ్యి అప్గ్రేడ్ అయ్యి R1 R2 కొడుతున్నా. 1 minute కొట్టాలంటే ఇవన్నీ. I've practiced enough. Still got some training to complete, though. Until next time. Ignoring me again? వీడితో తర్వాత చేద్దాం. ఇంకా ఇక్కడ టోలాండ్ అని ఒకడు ఉన్నాడు, వాడితో మాట్లాడాలి. ఓకే, వీడే. That's you. The machine hunter that bailed out the Karja. Never heard it put that way before. What do you want? Heard you've been hassling refugees up by the cliffs. Yeah, well, you heard wrong. There's salvage up there. A stormbird. Nailed it myself with the harpoon here in town. Not an easy shot if I do say so myself. It clipped its wing, and it crashed into the old tower up there. Killed it quick. Yeah, so if anyone's hassling anyone, it's the Shadow Karja filth that's blocking the way up to my claim. And you're ready to crack some skulls to get to it? No need. It's a raggedy bunch. Probably all starved before I have to lift a finger. We'll see about that. Oh yeah, we మనమే will, వెళ్తున్నాం won't we? ఆ The shop's రెఫ్యూజీస్ని closed to Karja కాపాడడానికి. lovers. On your blasted way. Come on, you lugs. Fight like you mean it. I got nothing to tell you. Hey! ఇప్పుడు ఎలాగో చార్జర్ ఉంటుంది, దాన్ని పట్టుకుని వెళ్ళొచ్చు ఆ లొకేషన్కి. I can override one of these chargers. I have to go on quiet so I don't spook the herd. I can get data to override machines from cauldrons. Just need to find one.
పద పద పద. Be welcome, Outlander. ఓకే ఇటుపక్క. సో లాస్ట్ టైం ఉన్నాయి కదా బుల్స్ అటు సైడ్ బ్రెజిల్ బ్యాగ్స్. Them shadow cards are taking a beating. Dead machines. And a trap. Looks like someone's been trying to keep this trail clear. Good, folks. వీళ్ళు ఇక్కడ ఎక్కడో ఉన్నారు. Those people are under attack. Hey! You up there! Aren't you gonna help? Not my job. I'm just here to keep an eye on things for change rate. Might as well call it quits. డెడ్ వెంటనే అంతా. Not looking good, folks. ఓహో సూపర్గా. Might as well call it quits. ఓ ఓకే. Need more. డెడ్. More machines on their way. Get to safety. I'll handle the rest. Go, Lakasha! I'll help the Nora! ఓకే ఇది దీనికి మనము అయిపోయా. That's the last of them. ఓహో Better check on అన్నీ the అయిపోయి. refugees. ఓకే వీళ్ళతో మాట్లాడేస్తే ఈ క్వెస్ట్ అయిపోద్ది. తర్వాత మెయిన్ క్వెస్ట్ కంటిన్యూ. Lie still. Is it bad, Lakasha? Shh, now. Everything will be fine. Is everyone okay? Bruised, ఓహో but not buried. ఓకే. Our order will సివియర్ live to అయితే see కాదులే. another day. Are you sure about that? ఓహో ఇక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు We're no రెఫ్యూజీస్. strangers to hardship, Nora. We've crossed half the sundom with no more than the clothes on our backs. And as soon as our sun priest returns,
our path will be clear. For now, we wait. Well, you're better off వైట్ waiting డ్రెస్ somewhere వేసారేంటి else. మీరు? Your people need shelter. There's a town east of... Chainscrape. Yes. We know of it. Savohar says it's not suitable for us. ఓహో Who? Our sun priest. Our order has made it this far thanks to his guiding light. Okay, and where is this Savohar? He went up to the tower to meditate 3 days ago, and he won't come down until the sun shows him the way to our new home. The fallen storm bird is an omen, he said. And of course, it must be. I see. And how long do you plan on waiting for him? Until he returns. సరిపోయింది మనం వెళ్ళాలైతే. He will return. He must. You're Shadow Karja, aren't you? We are the Order of Twilight. The difference being... When the usurper Avad killed his father, we fled with the Karja in shadow to Sunfall. Our lives there were difficult. Savohar saw our misery, lifted us up, protected us from the corrupt priests and heartless kestrels. When సో their rule వీళ్ళందరూ ended, షాడో Savohar కార్జా led వాళ్ళే us from the అంటే Shadowlands. అవార్డ్ కింగ్ అవ్వకముందు The వాళ్ళు. long night ends, and the setting sun will lead us to salvation, he said. And so he named us the Order of Twilight. We journeyed west in search of a better life. Why didn't you go back to Meridian? Avad is a patricide. We will not kneel to the likes of him. We must walk వీళ్ళకి in అవార్డ్ twilight గడు నచ్చడు to అనుకుంటా. our new home. Savohar will lead us there. Uh-huh. There's an Oseram in Chainscrape, Tolland. He wants the Stormbird up there. Yes. He was here just yesterday. A very unpleasant man, even by Oseram standards. He made all manner of threats. ఓహో But we will not be వీడు intimidated. ఖాళీ చేసి మని That's all గోల్ well and చేశాడు. good, but he's got friends. Sooner or later, his whole gang will show up. Savohar will come through. He always does. అంటే ఎవడరా బాబు We just need సవహార్ to give అంట. him more time. వెళ్దాం We're ఆగు. out of time, Lakasha. You need to consider packing up and... We won't leave him. And we won't let others disrupt his meditation. Well, they're going to try. ఓకే చాలు Look మనం at వెళ్దాం. yourselves. Those machines nearly wiped you out. And Oseram thugs are watching you, just waiting to strike. You're in danger here. You need to grab Savohar and get out. ఓహో Our situation. This is the worst we've endured. I know we cannot stay here, but without Savohar to guide us, I don't... ఓకే వెళ్ళి వాడిని పిలుచుకొస్తా. And I'll convince him it's time to move on. But his meditation... If he hasn't received his vision, he won't follow. At least let me check on him. If he's been up there for days. Yes. Yes, that is sensible, I suppose. Please, be careful. The trail up to the tower is falling apart. Savohar is strong, but it could not have been an easy climb. It rarely is. Let the Nora pass. ఓకే ఇటుపక్క నుంచి వెళ్ళాలి. ఓహో ఇంకో ఇక్కడ ఉండే మార్కింగ్స్.
part of the ladder. ఓకే ఇది Akasha's కూడా right. విరిగిపోయింది. The trail's in bad shape. ఈ మౌంటైన్ పైకి వెళ్ళాలేమో అయితే చెప్తాను. I think I can reach those beams if I jump against the cliff. ఓకే ఓకే ఇటు పక్క నుంచి This will make a good die. Okay, now how to climb higher. Ladder ఓకే must have ఇక్కడ broken గ్రీన్ off స్టోన్ after కూడా Silver ఉంది. passed through. I need to find another way up. గ్రీన్ షైన్. Broken bridge. I might be able to make the jump to the other side. That's a lot of blood. ఓహో వీడు పోయినట్టున్నాడు అయితే. There's the storm bird. Getting closer. ఓకే కిందన కూడా ఎనిమీస్ ఉన్నాయి. Machines. Sabahar must have snuck past them. వీడు బ్లడ్ ట్రైల్ ఫాలో అవడమే. Or take them out. Exploring cauldrons might teach me how to override these things. మనీ ఓహో ఓహో Relief. పోతాం పోతాం పోతాం. అయిపోయలే. That's all of them. Oh, good. ఓహో మన హెల్త్ అన్నీ అయిపోయాయి.
దీనికి బ్లాస్ట్ ప్లేట్లు కావాలి స్పైక్ థ్రోవర్కి. ఓకే, వీడు ఇక్కడైనా బతికున్నాడా లేదో చూద్దాం. ఓహో, అయిపోయాడు. bad shape. The true sun above me, the true sun before me. Show me the way this ముసలోడు కూడా వీడు. The true sun above me, You must be Sabahar. the true sun before me. Show me the way this eventide. No. No. The vessel must be empty for the coming vision. You don't need a vision. You need medical attention. On the way up, I వీళ్ళు saw parts of వినరు the కదా. trail had given way. Is that how you hurt yourself? My pain. All ఓరే పిచ్చిగాడు వీడు. ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ రిచువల్ అంటున్నాడు. You're hurt bad. And your people are running out of time. Staring at the stormbird isn't solving anything. You don't understand the omen. It fell here at the beacon. I just need to see the twilight path. ఓహో, ఇది వెళ్ళి సెట్ చేయాలనుకుంటా లేదంటే. Listen, Lakasha is doing the best she can down there, but machine attacks. Angry అవసరం వాళ్ళు Osram. ఉన్నారు. The అవసరం. order is scared, Savar. The last rays of eventide will burn away their fear. I don't think so. పైలట్ పాత్. What do you think's gonna happen here? If you sit long enough, the sun will show you something? A path to a new home. The fallen machine can only mean that the storm has... Or some Osram shot it and it hit an old tower. అది అయితే వాళ్ళే. ఇంకా ఇంజురీ గురించి ఇంకేం లేదు. People are ఎందుకు worried వెళ్ళామే? about you. They need shelter, security. The true sun above me, the true sun before me. Show me the సో మనం అది పైకి పెడితే గానీ వీడు Been ఇంకా staring లేవడు. at your salvation this whole time. the true sun above me. Gotta get over to that stormbird. Grab its heart. ఓకే, హార్ట్ ని తేవాలా? I'll save this for a dyer. ఓకే, Stormbird heart is ఇలా పైకి valuable. వెళ్ళొచ్చా మరి? Enough to feed all the refugees waiting below. ఓహో, And his సో answer వాళ్ళకి is గిఫ్ట్ ఇస్తే some చాలు. stroke and a prayer? Why మేబీ does ఆ every హార్ట్ priest ఇస్తే only వీళ్ళు blind faith is the రెఫ్యూజీస్ answer to కింద everything? యాక్సెప్ట్ చేస్తారేమో. మీరు ఎంత యూస్ చేస్తారో బిట్ రైట్? నేను 14K బ్రో. సారీ మార్చాను, 16K. మీరెంత? 25K రాక్ బ్రో. మీరు చెప్పారు కదండి 25K The పెడతాయని, Osram that was అందుకు watching అడిగా. the refugees probably went to get Tolland. I gotta get them out of here before he comes back. Looks like some kind of lens. Guess I'll keep it there.
ఇంకే The హార్ట్ orders కూడా should be able to వచ్చేసింది. afford shelter with this heart. Some food and a change of clothes wouldn't hurt either. ముందు వాడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి కాబట్టి ర్యాపిల్ డౌన్ అవ్వదు. Savahar? How you holding up? I need to get back over there. Savahar? అయిపోయాడు. ఈజ్ డెడ్. ఆర్ఐపి ముసలోడా. వాడి చచ్చిపోయాడండి. Rest easy now. I'll make sure your people are safe. I should let Lakasha know. And give her the Stormbird heart. ఇప్పుడు ఇక్కడ అవసరం వచ్చేస్తే ఏం చేయాలి? వాళ్ళతో అటాకా? పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు పెద్ద పెద్దవే యూజ్ చేస్తారు. రోహన్ బ్రో ఆయన ఏదో పెద్దది యూజ్ చేస్తున్నాడంట. మనం రాంగ్ వేలో దిగుతున్నాం, పోయేలా ఉన్నాం. అది అరే బాగానే దూకేస్తాం రా. Landing. Get out of the way. No. There's Tolland with his thugs. ఇంకో టాలెంట్ వాళ్ళు వచ్చారు. I'm a generous gent. So I'll give you one more chance to make it easy on yourselves and clear out. We won't let you pass, Asaram. If you choose bloodshed, that's on your conscience. Ain't it just like the Karja to make things harder than they have to be? Okay, boys. You heard her. Get your consciences ready. Hold on now, Tolland. You again? Listen, I'm all out of patience here. I clipped that Stormbird's wings. The salvage is mine. I don't care who gets in my way. Nora savages or Shadow Karja fleabags. I'm taking it. You sure you want to do that, Tolland? You know who I am. What makes you think a single Oseram lunkhead can take me down? I've got 4 guys. Huh? Ah, blast it. వాళ్ళెవరు దీంతో ఫైట్ చేయనట్టున్నారు. Okay. You win. Hey, I'm doing fine. I don't need that salvage anyhow. But these people need all the help they can get. Come on, boys. Back to Chain Scrape. I need a drink. Aloy, again, we thank you. వీళ్ళకి ఇవ్వడమే బెస్ట్ అది ఆ Now హార్ట్. take this heart. Use it to buy food, clothes, shelter for your people. Maybe even land to build a new home. This is... Savahar must make these decisions. No, I'm sorry, Lakasha. Savahar isn't coming back. He's gone. I know it's hard, but your people need a leader now. Go to Chainscrape. Talk to the forge woman there, Petra. Give her the Stormbird heart. She'll look after you and your people until you can get back on your feet. Find your path. I'll do my best, Aloy.
What choice do I have? ఇందాకలనగా చెప్పింది, మళ్ళీ ఇప్పుడు చెప్తుంది. Please accept this. It is modest, but I hope it helps in some small way. To chain scrape then. ఓకే, మనం ఇప్పుడు బ్యారన్ లైట్కి వెళ్తున్నాము. ఇది చాలా లోలో ఉంది లైవ్లో. Be welcome, Outlander. Ignoring me again? No, that's not her. Can't be. Ho there! ఓహో, ఇలా ఫాలో అయిపోవడం నా. బ్రేక్ సర్కిలా? ఓకే ఓకే. ఫాలో అవుతే ఏంది? Barren light. Last part of the Sundom before the Forbidden West. The Karja horn. Maybe that means the embassy's starting soon. ఓకే, ఇక్కడ ఎంబసీ స్టార్ట్ అవుతుంది. మనం ఫర్బిడెన్ వెస్ట్కి వెళ్ళాలంటే ఇది అటెండ్ అవ్వాలి. First, I could వీళ్ళెవరు? resupply. It might be worth taking a look around too. Savior, tell me, are you seeking passage into no man's land by any chance? ఎస్ ఎస్, Maybe. Why do you ask? వీడియో ఏదో Well, to కావాలనుకుంటా. hammer it plain, there's treasure out west. Unclaimed ఓహో, scrap and ట్రెజరే ancient అంట. metal. And I've got a sturdy band of salvagers that knows the lay of the land. You're not afraid of the Tanakh? Terrified. But I carry out most of my business in Terrified, no man's land. Neutral territory and all that. Barren Light is our port of entry. When its doors aren't closed for an embassy. I was hoping your arrival meant they might be opening soon. I've got a business to run, after all. I want that embassy to happen as much as you do. Believe me, I'm working on it. Good to know. And keep us in mind. If you do manage to open the way, our main camp will be just past Barren Light. We'll buy any scrap you've got on you. And if you're looking for machine parts, we've got the best in the West. Guaranteed. All right. ఓకే, Maybe later then. If you could get those blasted gates open. యో నందు ప్లేస్ బ్రో, గేమ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేస్తున్నా బ్రో. Guess I'm not the only one who చెప్పండి, wants to ఏంటి keep those కావాలి? gates open. ఇది స్టాష్. Sorry, the shop is closed for now.
ఓకే. ఈ రెండిట్లో అయితే మనదే బెస్ట్. There's Errand. Looks like he's had a few. Gentlemen. We're drinking. That's our cue. Taking the edge off? Oh, if the end of the world's coming, I don't be sober for it. Now, let me guess. You're in a rush, right? So whatever you need, ask away. How have things been since Your silent departure? Yeah, not bad. Vanguard's going strong. Helped Avad pick up the pieces after the battle with the Eclipse. I took a month to bury Ursa in the claim. But when I got back, I got the assignment to babysit Wadis on his way to the embassy. I thought that'd be a cakewalk, so of course things went sideways. You got blindsided. Wasn't your fault. More of these, maybe I'll believe you. I was వీడింకా మనం wondering if you వెళ్ళిపోయిన were దగ్గర able to lay గురించే Ursa to మాట్లాడుతున్నాడు. rest, like you wanted. Yeah, we did. Just seemed the crowd that showed up to pay their respects. Half of them owed her a favor, and the other half owed her their lives. In the end, everybody drank. You know, it's the rowdiest funeral since ever. Feels like she would have liked that. Yeah, damn straight. Damn straight. She would have put them all under the table. Embassy. What do you know about the embassy? నాకు తెలిసి ఇప్పుడు వీడియో కూడా Not వస్తాడమ్మా. much. Only that Avad really wants it to happen. He said I'm making peace with these Tanakh. Connect. But from what I hear, they're not Tanakh. too big on the whole diplomacy thing. They do most of their talking with blades and arrows. So if you're heading their way, be prepared. Things might get ugly real fast. I'll keep that in mind. What do you know about this place? Well, nothing good. It's where the Carja dragged all the captives they took from the Forbidden West during the Red Raids. Lucky ones became slave labor. The rest were hauled off to the Sun Ring and Meridian. Your sacrifice. You got it. Tanakh made sure to wreck the place before they chased the Carja out of the West. I can't say I blame them. And now Avad's paying the Osram to rebuild it. And no matter how much new stone they put up, it'll still be stained in blood. I better get going. Right, I'll have to do complicated Aloy things. Maybe just don't disappear completely this time. No promises. I guess what I'm really trying to say is, if you ever do need me... I know where to find you. Hopefully sober next time. Don't count on it. Be careful out there, Aloy. ఓకే, ఇక్కడ కూడా ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది. No one else will listen. Please. మీడెవడు ప్రిజనర్. Savior. You're my last hope. Conover. She's Meridian's savior, not yours. It's just Aloy. What do you want? Please, no one will listen. But the Eclipse... They're here in the Daunt. Really, Conover? Aloy's the one that defeated them. You're bothering her with this hogwash now? వాళ్ళు మళ్ళీ Some of వచ్చారు them must ఏంది? have fled west after the battle at the Elite. I saw one of our sentries, Loravik, sneaking off to meet with one. I tried to eavesdrop, but they spotted me. And then Loravik tried to kill me. I fought back. It was him or me. Unfortunately, there's no hard evidence that connects Loravik to the Eclipse. And since Conover doesn't deny killing his fellow soldier, Nozar sentenced him to death. Oh. What makes you so sure Loravik was working with the Eclipse? Well, సో ఈ ప్రిజనర్ గైడ్ కూడా సోల్జర్. but I heard them both say the word Eclipse. It's not the most outlandish claim I've heard, but it's up there.
Crying eclipse is a convenient way to dodge a death sentence. If I have to die, so be it. But if we ignore this threat, others are going to die too. ఓకే చెప్పరా ఫస్ట్ నుంచి. Tell me exactly what happened. హలో Weeks ago. ట్రిపుల్ కే బ్రో, హాయ్ during బ్రో, shift వెల్కమ్ change, టు ది స్ట్రీమ్. trespassers slipped through the gate. By the time anyone noticed, they were halfway out the canyon. Nozar didn't seem to మారుతి need to బ్రో, give chase. అదే నేమ్. Let the Tanakh take care of them, he said. Nozar's not one to be sidetracked. He tightened up the patrol schedules, reprimanded the sentries, and everyone moved on. But I couldn't stop thinking about it. None of us are careless out here, meaning someone left it open on purpose. And Larovic, well, he's always grumbling about officers. But on this, he was too quiet. And after the incident, he started acting different, jumpy. So when I spotted him sneaking out of the barracks after hours, I followed. I found him arguing with a stranger. And when Larovic mentioned the eclipse, I tried getting closer, but they heard me. The stranger took off, and Larovic lunged at me with his knife. Instincts took over. Sentries heard the scuffle and found me standing over his body. ఎందుకు ఎవరు నమ్మట్లేదు? Why don't you believe him? We combed the woods, searched Larovic's bunk, searched it again, didn't find anything. Look, Conover's a good man. I don't believe he murdered Larovic in cold blood. But Nozar only listens to facts. And that fact is, Conover killed his fellow sentry. He doesn't deny it, right? No, but more eclipses And are out considering there. there's no evidence backing up this eclipse story, well, we can't question a dead man. Nozar's on edge with the upcoming embassy and doesn't want వీడిని distractions. కాపాడేది మనమే. But hey, if you find a bunch of eclipse soldiers hatching an evil plot in the woods, please do let us know. The meeting you witnessed. Did you hear anything else about their plans? No. But the clearing where they met is just east of here, across the river. A dozen soldiers have already searched it, Conover. There's nothing there. I can see things others can't. If the Eclipse are in the Daunt, I'll find them. Thank you, Aloy. Sun bless your డాంట్ search. దగ్గరే అంటున్నాను, మళ్ళీ మన పాత దాని దగ్గరే. ఓకే చూన్ మ్యాప్. నేను ఫాస్ట్ ట్రావెల్ చేసేయచ్చు కూడా. ఓకే, మన దగ్గర ఎలాగో హార్స్ ఉంది కాబట్టి వెళ్ళిపోవచ్చు. This must be the clearing. ఓకే, ఇదే అనుకుంటా. బ్లడ్ కూడా ఇక్కడే ఉంది. Blood stains. As good a place to start as any. Examine the blood. Pretty sure this is where Conover killed that guard. Maybe my focus can tell me if there really was a third person here. ఓకే, ఇటుపక్క అయితే మనకి క్లూస్ దొరికాయి. I see plenty of tracks from the Karja search party. Not helpful. Broken branches. అదే ఎవరో ఇటుపక్క పారిపోయారు. Someone up here? Faint tracks leading away from barren light. I should be able to follow them with my focus. ఓహో, Let's see where this హైలైట్ leads. చేసి ఇంక జంప్.
Maybe Conover wasn't lying after all. Lost the trail. అదేంటి ఇక్కడ వరకే There's వచ్చింది. too many machines walking around. Maybe I can pick up the tracks once I'm past them. ఓహో, Machine's weak to fire. ఇంకొకటి ఇది. ఓహో, ఇటు పక్కే ఉన్నది. Should be easy to follow the trail up ahead now. ఇప్పుడు మళ్ళీ స్కాన్ చేస్తే ఇంక స్టార్ట్ అవుతాయి ట్రైల్. ఓకే, ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలి. Blood. A lot of it. Whoever the runner was, this machine must have వీడి slashed మిషన్ him. కూడా అటాక్ చేస్తాడు. సో అందుకే వీడికి ఇక్కడ Should be దెబ్బ easy to తగిలింది. follow the blood trail with my focus. Looks like they headed for that bridge. ఓకే ఓకే, R1 కాదు, సర్కిల్ దింగ్ బ్రేక్. ముందు ఇక్కడ దిగుతా. Easy there. ఎగ్జామిన్ ద లూట్. Bandages. వీడిక్కడ Looks like the runner రెస్ట్ tried to treat తీసుకుని their wounds పరిగెట్టాడు. before they went on. I should be able to follow their tracks. Where did you go off to? Maybe my focus can help here. The trail ends here. ఓహో, Must have పైకి climbed up to that వెళ్ళినట్టున్నాడు వాడు. cave. With that injury, I'll bet he's on his last legs. This looks like a good place for someone to hide. ఓహో, ఓహో, లోపల ఉన్నారు ఈ కేవ్లో. And make our way out west. If we give up now, the usurper wins. We have to find Ezra. అగో, ఎక్లిప్స్ వల్లే. We will find strength. I say, We don't know Laravic's dead. He hasn't shown at the rendezvous point. So either that fool guard killed him, or he's lost his nerve. We'll just have to blast our way through the gates. And then what? Rayad was our only link to Vezra, and now he's dead too. We'll track Vezra if we have to. But first we have to get past Barren Light. Next change of guard, we go in fast and loud. Conover was right. I have to stop them before they hurt anyone else. I'll pay back every Carja that turned Coda. కాదు, ఇంకొకటి ఉండాలి కదా, వారియర్ బో. ఓకే, షాక్ దా అది. ఓకే ఓకే,
Soon we will march on the east, and all will fall. అయిపోయాడులే. వాడు అరవకుండానే పోయాడు. ఓహో వచ్చాడే అంది. వాడు చూస్తాడు కూడా. ఈయన బయటే ఉన్నారు. Let's move out that way. You think we're clear? Okay. I think we must be clear. I'm still worried someone's out there. Takes care of that. ఇద్దరు I'm sure అయిపోయారు. there's more of them outside. I better be careful. ఒకడే ఉన్నాడులే. వీడే ఉన్నాడు. And that takes care of that. It sounds like there's more eclipse beyond the Daunt. If this Rayad was their only link to them, he might have a focus. He could tell me. ఓకే వాడి దగ్గర ఫోకస్ కలెక్ట్ చేయమంటుంది. I'm guessing that's Rayad. ఓహో లూటే ఇగో వీడి దగ్గర. I was right. Rayad has a focus. Loyal Eclipse, if you're seeing this, it means you've left the Sundom in search of something to follow. Your journey is almost over. Follow the sun beyond the gates of barren light. అని వీడు చచ్చిపోయాడు కదా. Bask in the glow of future conquest. A new empire awaits. స్టార్ వార్స్ ది. I'll have to pay this New Ezra a empire visit. awaits him. Crush his new Eclipse empire before it begins. There's coordinates here, out past Barren Light. Ryad's mask should be enough to prove Conover's innocence. I better take it back to Barren Light. ఓకే ఒకసారి మళ్ళీ ఎగ్జామిన్ చేయమంటున్నాడా? ఎంత లేదు లేదు. ఇంకా ఇక్కడ పని అయిపోయింది దూకడమే. When we fought the Eclipse back in Meridian, I thought that'd be the end of it. Guess I was wrong. ఇదేంటి పైన ఉన్నట్టుందిగా పాక్. దూకుతుందా? జంప్ చేయట్లా. ఓకే మనం బ్రిడ్జ్ వైపు నుంచి వెళ్ళగలం. మనకి జస్ట్ రెస్ట్ పాయింట్ దొరికితే చాలు వెళ్ళిపోవచ్చు. పైనే ఉంది.
ఉంది. ఇటుపక్క ఏం లేవు కదా. ఓకే, ఇది మళ్ళీ కుక్ది. No trade? Oh well. Next time. There's Errand. Looks like he's had a few. ఇందాక నుంచి అదే చెప్తుంది డైలాగ్. Look alive, soldier. She's back. అయిపోయిందిరా. Aloy, did you find anything? Yep. Eclipse fugitives were camped out on the other side of the forest. And they were getting ready to fight their way through Barren Light. You just helped save a lot of lives. Aloy, you know I believe you. But Nozar? He might not be అందుకే convinced క్లూ by your words తెచ్చాంరా. alone. If he needs proof, show అదే him that. ప్రూఫ్స్ తెచ్చాం. And tell him the man he's got locked up risked his life to expose and eliminate an Eclipse spy. Huh. I guess you are his savior. Congratulations, soldier. You're a free man. I'll have you out of there before sunfall. I'll make sure this gets to Nozar. That's it then. The end of the eclipse. Almost. The trespassers you mentioned, the ones who got through Barren Light weeks ago, their leader's dangerous. And he's out there in the Forbidden West. వీడు ఉన్నాడు, మెయిన్ వాడిని మనం చంపాం Sun and ఫస్ట్ Shadow. పార్ట్లో. You're going out there to stop him, వీడు aren't you? సెకండ్ లీడర్. I'm gonna try. I want to help. I can fight. I know you can. But you've been through a lot. నువ్వు ముందు రిలీజ్ అయ్యి Once you're out బయటికి of రా. that cell, you should enjoy your freedom. You've earned it. Take them out, savior. కొనోవర్ అంటే వాడి పేరు. ఓకే, ఇంకా మెయిన్ క్వెస్ట్ పెండింగ్ ఉంది. లో హెల్త్ రీజియన్ పెట్టుకుందాం. లో హెల్త్ ఉన్నప్పుడు అది రీజన్ అవుతూ ఉంటుంది. పాయిజన్ పోషన్ ప్రొఫిషియన్సీ అంటే డ్రింక్స్ సెలెక్ట్. ఓకే, ఫాస్ట్గా డ్రింక్స్ తీసుకుంటుందా? ఓకే ఓకే. మనకి కావాల్సింది ఇది. దీనికి 3 points అంట, తీసుకుంటా నేను. బ్రేస్డ్ షాట్. ఓకే, L2 ఏం చేసి R1 చేయొచ్చు. Tanakh? I can take him. 5 ales in you? With 5 ales in యో స్టోరీ థీమ్ అండ్ కాన్సెప్ట్ బాగుంటుంది. అవును బ్రో, సూపర్. యూ అన్లాక్డ్ వెపన్ టెక్నిక్. Why the long face, my boss? Wish you were heading out there? ఓకే, అవి కూడా మార్చుకోవచ్చు మనం. వెపన్స్లో వెరైటీస్ ఉంటాయి, మనం మార్చుకోవచ్చు. కాకపోతే అన్నీ లాక్ చేసి ఉన్నాయి. Don't worry. If the Tanakh were planning to invade, they'd have done so already. If you say so, sir. Are you in charge around here? Welcome to the stream, Mr. No, VFX that Pro. would be Commander Nozar. I'm Lawan, his second in command. So, what brings Aloy of the Nora to Barren Light? I'm here for the embassy. I need it to happen so I can head west. And maybe now that Studious Wadis is here, we can finally get things underway. Yes, the Sun Priest. Walked in practically kicking and screaming behind his escort. Really seems to like his scrolls. But the embassy remains delayed. Commander Nozar has signaled our readiness, but the Tanakh marshals have yet to sound their horn. All right, fine. Let me through the gates then. I have my own business with them. I'm sure you do.
but I'm afraid I can't. Commander's orders. Normally, the gates are open for any who dare to venture out. Asaram salvagers, a few especially brazen Karja, but no one's allowed in or out before an embassy. They'll reopen once the Tanakh have left. ఓకే ఎంబసీ గురించి చెప్పు. So what happens at these embassies exactly? Mostly trade and negotiation. The Karja offer tribute of food, spices, and gear. In exchange, the Tanakh return personal effects taken from Karja soldiers that fell during the Red Raids. This particular embassy, however, is a special case. Because the Tanakh, they're handing over some sort of prisoner, right? A soldier named Fashav? Ah, so you've heard. The exchange has got everyone on edge. You never know if an embassy's going to go well until it's practically over. గొడవలు అవుతాయేమో స్టార్ట్ అయినప్పుడు చూద్దాం. You said something about Tanakh's marshals. Who are they? They're the tribe's elite warriors. Before every embassy, they arrive with a contingent of soldiers from each of their 3 clans. Then, during the proceedings, they negotiate on behalf of their leader. And by negotiate, I mean stare down our sun priest until they concede. Paiv over here came face to face with them for the first time at the last embassy. Came back drenched in his own sweat. It was hot that day, sir. It was indeed. Where is this Commander Nozar then? If he's the one keeping the gates shut, I'll convince him to open them for me. I'll take you to him, but I have to warn you. ఓకే కమాండర్ Commander దగ్గరికి isn't one వెళ్తున్నాం. to break protocol, నోజర్. especially when he's already high-strung. We'll see about that. This way. There's a lot of activity going on around here. Tanakh tore down this place during the Red Raids. 2 years of labor, and we still have a long నేను way ఇంకా to go. గ్రీన్ షైన్ The స్టోన్ work అనుకున్నా. stoppage and change scrape nearly halted our rebuilding efforts. But I hear a certain Nora got them back to work. I was just helping out. Yes, well, I'm sure Ulvund was thrilled. ఫాస్ట్గా రారా అన్నగారు గుజరాత్లో ప్లేన్ క్రాష్ అవునండి. Stand aside, soldier. చూసా న్యూస్ పాపం. There's the commander. Better brace yourself. And good luck. ట్రిపుల్ కేబుల్. How are we to hold an embassy with a tribe that can't even govern their own people? What more can you expect from barbarians? ఇప్పుడు వీడి 10xని బార్బేరియన్స్ అంట. Aloy, was it? Yes. The one who cleared the valley for you? That Aloy. We appreciate your service. At least we are ready for the embassy to begin. Didn't you just give the signal? Both sides must signal readiness. Until the Tanakh sound their horn, we wait. Yea, for as the first shall be... Shut up. Why the delay? The Tanakh are a tribe composed of 3 clans. ఓహో How వాళ్ళు many 3 క్లాన్స్ banners వరకు do you రావాలా? see? 2 You're just gonna wait? Go find out what's wrong. Oh, this isn't some forgotten corner of the East where you come from, Nora. It's the Forbidden West. If you don't like it, run back to Meridian, file a complaint. The Meridian I saved, you mean? That's right. Nobody walks to the gate until the third వీడి clan కూడా arrives ఎక్స్ట్రా and the చేస్తున్నాడు. Tanakh horn has sounded. Not even the savior of Meridian. Well, thanks, but I've waited long enough. It's time to go. Absolutely not. This embassy depends on diligent adherence to... దుబాయ్ అంటుంది. You shall not! Keep telling yourself that. Someone approaching! On a machine! ఓహో వీడు వచ్చేసాడంటే సరిపోయింది వాల్గడ్. Open the gates, please. Do not let her through that gate! That is a direct order! Sorry, can't do it.
ఓహో వీళ్ళిద్దరు అప్పుడు హెల్ప్ చేస్తారేమో. I'm asking nicely. నైస్. Hey, Varl. Hi, Aaron. What's happening? You know the usual. Aloy wants something. As usual అంట. That's it. మిస్టర్ రాక్ బ్రో రాలేదు, ఆయన లైవ్ చేస్తున్నారండి అండ్ డిస్కార్డ్లో ఉన్నారు వీసీలోనే. Hey, Nozar. You stupid bastard. నందు You think ప్లేస్ you got అంట the authority తెలుసా? to keep that door shut in the savior of Meridian's face? What do you think Sun King Avad is gonna do when he hears what you did? Promote you, huh? ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తాడు. Let it through, boys. Saving the world. Forget something back in Meridian? Varl. It doesn't matter. Made it just in time. So this tribe that Murad told us about, the Tanakh, we need their permission to go west? Yeah, well, I figured it'd be ఓహో nice if ఇప్పుడు we మళ్ళీ weren't ఇంకో trying to kill you the whole చార్జర్ time. చేసుకోవాలా? But this embassy hasn't started yet. We're just gonna barge in? Just no more politics. No more delays. Oh well. Now at least you have some backup. I guess I do. ఇంకో వీళ్ళు ఇక్కడే ఉన్నారు. వీళ్ళు ఇద్దరు వాళ్ళు కదా, 2 ట్రైబ్స్ వచ్చారు, ఇంకో క్లాన్ వాడు రావాలి. That is the line between east and west. Cross it and die. Hold on now. Let's take it easy. None may walk this valley until our signal sounds. That was our accord with the Karja. I'm not Karja. I came here on my own to ask for rite of passage. But they opened the gate for you, did they not? What is the meaning of this violation? Why send a child? Do they want to parley or not? The Karja can't be trusted. This is known. Forget the రే Karja. ఆగండ్రా This బాబు, has nothing to do with them. వీళ్ళు వినట్లే. I need to go west to save lives. Maybe even yours. The only lives you can save are your own. By turning back. Now. Hold! ఓకే వీడెవడో మార్షల్ అంట. She's telling the truth about one thing. మార్షల్ ఫెషా. She's not Karja. She's a Nora from the ఓ Savage Beast. ఇది కూడా And if she మెడిటేరియన్ seeks నుంచే to వచ్చినట్టున్నాడు save వీడి lives, కూడా. should we not listen? Let me speak to her. One last favor for a fellow marshal before he's taken away. A fearless, red-headed Nora. You must be the so-called savior of Meridian. Just Aloy. I am unyielding Fashav, once of the Karja High Command, last of the ఓహో army of the కార్జా Setting హై Sun. కమాండ్ You're ఆవిడ. Fashav. Avad gave me a message for you. That he waits for you in Meridian, where you belong. అదే Avad always was polite. Well, now I'm even more curious about you knowing that you have the confidence of the Sun King. But such an association with the Karja could work against you here, as it often has with me. As you can see, tensions are high. This embassy is a delicate affair. They're about to return me to the Sundom, a gesture that might help soothe painful grievances. And now you arrive, unheralded. I'm not here to cause trouble. నేను వెస్ట్కి వెళ్దామని వచ్చాను. Say. I might be able to help, but I need to know why. Along with some assurance that I won't regret it. How did you come to be among the Tanakh? It's quite a story, but not a quick one. Though I suppose neither of us is going anywhere before the embassy begins. Are you sure you want to hear it? ఓకే చెప్పరా బాబు. I guess we have time. Very చెప్పు. well. I marched with Sun King Jiran's raiders when they came west, hoping to
moderate their worst impulses. I failed, of course. They committed unspeakable atrocities, stirring the Tenakth into action. When the clans overran our forward encampment at Cinnabar Sands, I stayed behind to help the last stragglers evacuate, and was taken prisoner. I didn't make it easy for my captors, mind you. And they paid me back in kind on the journey to their capital. I lost so much blood on the way that I was white as a corpse when they threw me before Chief Hikaro. I thought I was dead for sure, so I resorted to desperate measures. That's enough. Desperate measures. So when you met the Tenakth chief, you did something desperate. I'd kept my ears open as the Tenakth dragged me along, and I heard mutterings about a kind of trial by combat that they revere. So, when they flung me at Hikaro's feet, I demanded this right, trial by combat called the Kulrut, thinking that by winning I could request a boon, my life or even my freedom. The other Tenakth howled, but Hikaro stared them down, and then his gaze fell upon me. Evidently, he appreciated my ingenuity. He allowed me to participate in the Kulrut. Little did I know what I was in for. You said the Kulrut is a Tenakth trial by combat. Yes, but it is no ordinary trial. It doesn't pit men against each other, at least not directly. Instead, the combatants fight machines in a great arena, and only the strongest survive. Believe me, it is no easy thing to stare down a charging machine while hundreds around you scream for blood. I know more about that than you might think. Do you? Well, then you have my respect. Like you, I lived through it to claim my prize. Chala time I undi had bro. hoped for freedom, but well, that wasn't on offer. Only service to the chief. Service to the chief. You wound up serving the Tenakth chief. The winners of the Kulrut must serve the chief as his marshals. You mentioned that word before. What does it mean? The word itself refers to a kind of protective spirit from the ancient past. అంటే ఒక నైట్ కింద అయినా మార్షల్స్ The అంటే marshals are Hikaro's roving lawgivers, part Okay. magistrate, part judge, part executioner. ఓహో I won my place among their ranks and served as honor demanded, but many Tenakth still spat on the ground when I walked by. But they did, until I started forcing them to the ground to grind their faces in it. I guess that's one way to deal with it. As you may have noticed, violence is the native tongue of the Tenakth. To survive, one must master it. The truth is, though, the Karja speak it too. More than they should. I can't blame the Tenakth for hating them. సో వీడే Are ట్రైబ్ you still Karja? Part of me, yes. Always. Yet there is much to admire about the Tenakth. Especially the నీకు chief. కాపీరైట్ పడతాయి చూడు రిపోర్ట్ పడుతుంది I've heard కాపీరైట్ stories కాదు about what it was like before his reign. 3 clans always నీదే at war, పడతాయి constantly slitting each other's throats. Hikaro and the marshals have crafted a delicate peace. And now he looks to the future. Who knows? Maybe that future will include cooperation. ఓకే I think I've heard enough. చాలే now. As you wish. టాటూస్ ఇవన్నీ వీడు వేసుకున్నాడు Are you అవునట్టు glad వీడు to ఇప్పుడు be ఎందుకు going back to రిటర్న్ Meridian? అవుతాడు Oh, I'll admit that I wouldn't mind sleeping in a feather bed or యో sipping హలో wine రోలెక్స్ from బ్రో southern వెల్కమ్ టు ద vineyards. స్ట్రీమ్ బ్రో But I have another goal in mind. ఏం చేస్తున్నారు As someone who knows the Tenakth and the Karja, I'm in a unique position to advocate for both. సరే లేట్ అయింది రికార్డింగ్ If Sun చేసిన King Abad is బ్రో amenable, ఇప్పుడు my hope వరకు is to establish a DOT lasting యాక్టివ్ peace. ఓ ఓకే The ఓకే Tenakth don't seem that peaceful. They're not, as a rule. కాదు మరి ఈ రికార్డ్ చేసే బదులు These are difficult లైవ్ times. చేసేయచ్చు కదా Chief Hikaro knows that survival often I know. requires change, even if that change means putting Rolex, aside bro. centuries of war. I've never seen markings like those on a Karja before. The Karja see ink as decoration. For the Tenakth, వీళ్ళకి ట్రెడిషన్ ఏదో a litany of deeds, a record of vanquished enemies. ఓహో ఎంతమందిని చంపితే అంతమంది టాటూస్ My వేసుకోవచ్చు share of battles.
లైవ్ But I fear ఆల్రెడీ that my చేసినా life, కదా బ్రో. like my అవునవును, is only half complete. వేరే గేమ్ అయినా లైవ్ చేసేయచ్చు This కదా. side shows my martial deeds. ఇది ఎలాగో రికార్డ్ చేసుకుంటున్నారు కదా. Before I die, I'd like to see the other half marked with the laurels of peace. ఓకే, You asked why I need rite of passage. వెస్ట్కి వెళ్ళాలి ఇది. I'll tell you, but you won't like my answer. 6 months టు ago, సేవ్ ద ఎర్త్. the world almost ended in Meridian. ఒక్క నిమిషం. That threat still exists. It's getting worse every day, much worse. Calling down storms, poisoning the water, enraging the machines. The source of it all has gone west, and I'm the only one who can stop it. I've seen the signs, and I've heard tales of incredible occurrences in Meridian, an army of demons vanquished by a red-haired champion. So I'm inclined to believe you. The burden of your task is written across your face clearer than any mark of mine. I'll grant you this, to serve as proof of your right to travel into Tanakh lands. A task so important, and it's just the two of you. Take it from one who aspires to be a diplomat. Allies are essential. Chief Hikaru knows the West better than anyone. He may be able to help you. He can be intimidating to others, but don't let that deceive you. He is a man of his word. Maybe. If I need him. Your choice. లైవ్ You can find him in his లైవ్స్ palace, కష్టం బ్రో. past the మా mountains వాళ్ళు to the వచ్చారుగా. southwest. Tell him I sent you, and he'll listen to Look! The మీ Sky వాళ్ళు Clan's వచ్చారా? ఓకే banner. ఓకే ఓకే బ్రో. ఓకే ఓకే. సో థర్డ్ క్లాన్ వాళ్ళు కూడా వచ్చినట్టున్నారు. Marshals. It wasn't easy, but I brought the Sky Clan with me. And the commander? No. I could only convince a few. He isn't yet aware we left. We have banners from all 3 clans. If there are fewer from the Sky Clan, it can't be helped. He's right. Sound the horn. What's going on? Not all Tanakh can stomach the idea of parley with the Karja, but enough have come for us to begin. Then I'll be on my way. No, the other marshals will not permit it. You wanted safe passage, you have it. After the embassy. ఇప్పుడు ఈస్ట్ గేట్ ఎందుకు భయపడుతున్నాడు? As the sun rises over a land at war, so too can it set over a land at peace. Today is such... ఏమైంది? Hear me, marshals! You who claim to be Tanakh! ఓకే ఓకే, గేమ్ Regala. ఇంకో క్లాన్ వాళ్ళు వచ్చారు. Chief Hikaru's biggest mistake. A rival whom he should have killed. You have forgotten అదే లేక ఈ తిప్పలు టైం దొరికినా the blood of the చేయలేకపోతున్నా. ఓకే ఓకే. Instead, you pledge your spears to a chief who conspires with the enemy. సో ఆ చీఫ్ గడు దీన్ని వదిలేసాడు అనమాట. వేలేసేస్తే ఇది సెపరేట్ ఆర్మీతో వస్తుంది. For this, I condemn you to death. You'll need more than toothless threats to intimidate us. Exile. ఓహో, ఇది కూడా మిషన్స్తో వచ్చింది. ఓకే, నేను ఇంకా ఎగ్జైల్ అయిపోయిన మిగతా వాళ్ళతో వస్తుంది అనుకున్నా కానీ ఓహో ఇది కూడా రైడ్ కూడా చేస్తుంది. లాన్సర్స్ అంట బ్రో, మామూలుగా లేదు ఈ సీన్. They're riding machines. Where'd they learn to do that? అదే కదా. Silence.
Fashav, come with us now, or not at all. వీడు వెళ్ళిపోతున్నాడా? Light them up. బాగుంటుంది ఇప్పుడు గేమ్ ఫైట్. ఓ ఓకే ఓకే, జీరో డౌన్ కన్నా క్రేజీ ఉంటుంది బ్రో. Get to cover. కాంబేట్ అయితే చాలా చాలా బాగుంది. ఓ టీమ్ మరి కవర్లో వండుకుండా ఏం చేస్తున్నారు మీరు? పాపం వీళ్ళ వాళ్ళే చచ్చిపోతున్నారు. కార్జే వాళ్ళు మాత్రం బతికారు. Archers, keep them back. ఇది ఒక పెద్ద ఆర్మీ వేసుకుని వచ్చింది మిషన్స్తో పాటు. వీళ్ళు వెళ్తారా చచ్చిపోతారా? ఓ కార్జా సోల్జర్స్ కూడా పోతున్నారు. Left flank to the Kaja. Run them down. లెఫ్ట్ ఫ్లాంక్ అంట. ఓహో ఉందిరా మీకు. ఇట్లా వెళ్తారా వెళ్ళరా? They're not gonna make it. Open the gates! Open the gates! ఓహో Open the gates! వచ్చాడు. Kaja! Stand your ground! ఎవరెవరు? Fire at will! అమ్మ బాబోయ్, హెడ్లాక్స్ బ్రో. I don't have a shot. వెళ్ళిపోతారులే, వదిలేసి ఫైట్ అయిపోయాక. ఓకే ఓకే, వచ్చిపోయాడు వీడు కూడా, కమాండర్ కూడా. వీడేం చేస్తాడు చూద్దాం. వీడి కూడా చచ్చిపోయాడు పాపం. What happened? Can you see? It's just us now. Hey, come down and fight fair. Lancers, take the center. Get ready. బిజీలో ఉంటుంది బ్రో, నేను కాల్ ఉంది ఇప్పుడు 6కి. ఓకే ఓకే బ్రో. Stick to cover! Archers on the ridge! వీధి మాత్రం భలే వెళ్తుంది. I can get it from my stash there. Here they come! ఏ వాళ్ళు చూస్తారా? ముందు వీడిని వేద్దాం. ఓకే Here it comes. ఓకే. బ్రో ఎందుకు బ్రో అలా హేళన చేస్తారు చెప్పండి. Close on her. Another one. No. Target neutralized. చార్జర్ కూడా దెబ్బతుంది. ఓహో అయిపోయింది.
అరే వీడికి కూడా తగిలిసింది. సూపర్. వీడి హ్యాండ్ పోద్ది. హ్యాండ్ పోయిందే చచ్చిపోయేవాడు. గ్రాపిల్ యూస్ చేసి పైకి వెళ్ళవరు మ్యాక్స్ సేఫ్ ఉంటుంది. అయిపోయింది. Just you and me now, Varl. We've survived worse. She dies today. ఓ తగిలిందండి. రే అల్దేసుకుని ఇప్పుడు పద. ముద్దునేగా. ఓకే ఇక్కడెక్కడ గ్రాపుల్ ఉంది? అదే ఒకసారి తిని స్కాన్ చేద్దాం. యాసిడ్ దీనికి ఏంటి వేయాలా అని. చైన్ రియాక్షన్ పాయిజన్ అంట. నేను ఇందాక నుంచి ఫైర్ వేసుకుంటున్నా. అది ఒక్కటి గట్టిగానే గుమ్మింది. అయిపోయిందరా. ఫర్బిడెన్ క్వెస్ట్కి వచ్చేసారా? ఈ క్వెస్ట్ అయ్యాక ఇంకా స్టార్ట్. సో వీళ్ళ వార్ చీఫ్ వచ్చాడు. I'll skin you both. Chief, grant me the honor of this challenge. Granted. వాడేంటి ఎస్ఎస్? ఓకే షీల్డ్ వేసుకుని వచ్చాడు.
ఓహో! ఇది షీల్డ్ కిందను, పారాషూట్ కింద కూడా రెండిటి కింద పనిచేస్తాయి. You're next, girl. I've never seen a shield like that. Better scan it. I can break through a shield if I damage it enough. ఓకే. I gotta get through that shield. Let's end this. There! Now's my chance. Give it up! My shield's regenerated. ఓహో! మళ్ళీ రీజనరేట్ అయింది. Need to break his guard. Gotta take down that shield. Shield's gone. He's vulnerable. You broke it. Oh, that helps. You're not stopping me! ఓకే, మళ్ళీ వచ్చేసింది. ఓ! I'm gonna break that shield! అయిపోయాడులే. ఈ ఫైట్ హైలైట్ ఉంటుంది, అసలు సూపర్ ఉంటుంది. సరే బ్రో, నేను వెళ్తున్నా, స్ట్రీమ్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే ఓకే బ్రో, రోహన్ బ్రో, మీకు కుదిరితే రండి నా వీసీకి, వస్తే చెప్పండి, ట్రాక్ చేస్తా. ఓకే ఓకే బ్రో, It was an honorable challenge. చెప్తా. You've earned your life today. ఓహో, వీళ్ళు ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతున్నారా? సూపర్. Mark this day. Today you have decimated the marshals, slaughtered the Karja. So begins our war on Hikaru. Move out. నెక్స్ట్ అప్గ్రేడ్ అవుతాయి, గ్లైడర్ అండ్ కంపానియన్ ఆప్షన్ కూడా వస్తాయి. ఓకే ఓకే, వీళ్ళు బతికారా లేదా? ఓ, వాడు చెయ్యలేదు, వీడికేమైంది? You gonna make it? You're going on without me, aren't you? అంతేగా. Guess I'm stuck with Aaron. For now. Come on. I'll take you back to the fort. ఓహో, వీడు డెడ్డే పాపం. ఈ కార్జా వైపు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరూ డెడ్. అసలు వీడెందుకు రాలేదు? అరెంటిగాడు ఇంత పెద్ద వార్ అవుతున్నప్పుడు. వీళ్ళు ఇంకా స్క్రాప్స్ అని పండగ చేసుకుంటారా? It's salvage time, boys. ఇంగో ఓకే, ఇప్పుడు ఈ షీల్డ్ మనం తీసుకుంటాం అనుకుంటా. Don't think it can take a hit.
I should be able to use it to glide. ఉంది. గ్లైడ్ చేయడానికి ఉంది అంతే. Aloy. We're still trying to sort out this హలో mess. ప్రణీత్ బ్రో, హాయ్ బ్రో, వెల్కమ్ Seems టు ది like the స్ట్రీమ్ Tanakh బ్రో. have a civil war in their hands. హౌ ఆర్ యూ? ఫైన్ బ్రో, మీరు ఎలా ఉన్నారు? The marshals weren't expecting Regala to attack. And the entire Karja delegation was slain. Nozar, Voidis, Vishav. A massacre. What will you do now? I have to head west. Hopefully this rite of passage is still good. For what I'm after, I'll cross all of Tanakh territory if I have to. Then you have a long road ahead of you. This is only the threshold of the Forbidden West. ఇంక ఇప్పుడు ఫర్బిడెన్ వెస్ట్ కి ఎంటర్ అవుతున్నట్టే. That border Plainsong. ఓహో. Home of the Utaru tribe. This isn't Tanakh's territory? All that out there? That's no man's land. సూపర్ బ్రో, నైస్ It was నైస్ బ్రో. supposed to be neutral ground, though obviously this Regala ignored that. Her rebels approached from the north with all those machines they were riding. They must have made camp up that way. The rebels were riding bristlebacks. ఇదే కదా, ఇదే ఇంకా రైడ్ చేయలే Are you బ్రిజిల్ saying the బ్యాక్స్. rebels let them into the Daunt? How would that even be possible? I don't know. But it's worth looking into. While you're at it, there were a number of Karja and Asuram who went out there before the gates were shut for the embassy. వాళ్ళని రెస్క్యూ చేయాలా? See if they're all right. జస్ట్ చెక్ ఇన్ Keep చేయాలి. an eye out. Is there a tall neck somewhere nearby? A tall neck? There's that మ్యాప్ one స్కాన్ over there, చేసుకోవడానికి. near the Utaru border. But why? It's hard to explain. It'll help me get the lay of the land. If you say so. Is there anything else I can tell you before you go? You said the Tanakh's lands are far to the west. మమ్మీ అవుట్ఫిట్ What can బ్రో, I expect మమ్మీ to find అవుట్ఫిట్ between here and కాదండి, అవసరం Well, as I outfit. mentioned, you've got a stretch of wilderness known as No Man's Land, and then new Taru farmlands. Past that are the Tanakh. మార్చుదాం, ఇంకా Their ఇప్పుడేగా territory is స్టార్ట్ split అయింది. into 3 clans. Desert, రేపటికి lowland, మంచి and మంచి sky. అవుట్ఫిట్లు తెద్దాం. Right. I saw their banners at the embassy. The desert clan is closest. చూడాలి. Vicious lot. Where everyone else sees an inhospitable wasteland, they see a challenge to dominate. Somewhere beyond the desert is the tribe's capital and the territories of the other 2 clans. You don't sound certain. I've only heard the stories. During the Red వీడికి Raids, కూడా the తెలియదు. Karja army tried to push into Tanakh territory, but the united clans rose up against them, forced them all the way back to the మమ్మీ Daunt. అవుట్ఫిట్ ఎద్ది బ్రో. So no one except the Tanakh really know what's beyond the desert. మీరు అలా అంటే ఇప్పుడు నేను చూస్తే Maybe అలాగే the scholars కనిపిస్తుంది. do, back in Meridian. All those scrolls have to be filled with something, right? నెగోషియేషన్స్ అయ్యాలారా? You mentioned the Utaru tribe. Their lands are between here and the Tanakh further west? That's right. Plainsong is their home. They're a peaceful bunch. ఈజిప్ట్ లో మమ్మీకి కూడా ఇలా డ్రెస్ More వేస్తారు. taken to farming than fighting. It's hard to imagine a bunch of farmers surviving in the Forbidden West. Make no mistake, they have a fierceness all their ఆ, own. ఇక్కడ When the నుంచి Karja were పెద్ద pushed పెద్ద back during మిషన్స్ the స్టార్ట్ Red అవుతాయి బ్రో. Raids, their ఓహో, warriors chased ours through the burning fields of Plainsong. అవును, ఇందాకలా The మ్యాప్ లో Sun King has అసలు made థండర్ several జాస్ overtures అవేవి of peace to them కనిపించలే. as well, but so far ఇంకంతే. they've declined. నాకు తెలిసి They're so వీడితో ఒక peaceful. 5 minutes Why decline? డైలాగ్స్ ఉంటాయి, మనం అన్ని క్వశ్చన్స్ అడగాలి. I heard they have their own troubles to deal with. Something about a food ప్రతి shortage. క్లాన్ కి మనం think హెల్ప్ that'd make them చేస్తూ open to ఉండాలన్నమాట. trade, ఇంకా but 10x no. వాళ్ళకి, They just want to be left alone. ఇంకా వేరే క్లాన్ వాళ్ళకి. This area is no man's land. That it is. The Tanakh used to attack anyone past Barren Light on sight, but after Avad overthrew the Mad Sun King, he reached out to the other tribes to offer reconciliation. The Tanakh agreed to a neutral border zone as part of the peace talks. Karja and Asuram have been striking out into the area ever since. But now, it seems like Regala and her rebel army have moved in. Well, I'd never call No Man's Land safe, even in the best of times. The ancient ruins of the southwest are a testament to that. Remnants of some forgotten war.
You said there were others who went out when the gates were open before. Like who? Well, in addition to the salvagers that just went through, there were a couple of other parties of Oseram delvers. Even saw 2 Karja scholars trekking southwest with an Oseram crew. Not sure if they're exceptionally brave or just foolhardy. నాకు తెలిసి వాళ్ళు సెపరేట్ క్యాంప్స్లా ఉంటాయి అనుకుంటా, ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళు కార్జా వాళ్ళు. Fashav called Regala రెగాలా గురించి కనుక్కుందాం. someone that Tanakh the chief should have killed. కట్ సీన్ స్టోరీ డ్యూరేషన్ ఎక్కువ ఉంటాయి బ్రో ఈ గేమ్లో, అదే బోరింగ్. యా బ్రో, కొన్ని సైడ్ క్వెస్ట్లో డైలాగ్స్ చాలా ఎక్కువ డ్రామా ఉంది, బోరింగ్గా ఉంది అది. They knew the lay of the land. And they knew Fashav was going to be handed over at the embassy. If the Tanakh weren't expecting her, she must have spent months gathering an army in secret. They had to have made camp nearby. Somewhere they could lie low until the perfect moment to strike. Fashav గురించి చచ్చిపోయాడు పాపం. The man was taken captive by the Tanakh. Survived for years out in the west only to die just short of the Sundom. It's a cruel end for a good soldier. There was more he wanted to do. He spoke of advocating for lasting peace between the Karja and Tanakh. Too late for that now. What will happen to him? His body will be carried back to Meridian. Okay, Meridian తీసుకెళ్తారంట. He will be accorded official rights and buried with honor. No soldier could ask for more. It's too bad about Nazar and Wadis. At least Nozar went down fighting. As for the Sun Priest, well, no one deserves to go out that way. I'll make sure they're given proper funeral rites. వాడు గేట్ వరకు వెళ్ళాడు, ఆరోస్ వేసి చంపేదబ్బారు ప్రీస్ట్ గాని. కార్జా రెస్పాన్స్ ఏంటి? అంత లేదు, ఇక్కడ ఇన్ని మిషన్స్ కంట్రోల్ చేస్తున్నారు కదా, వీళ్ళు జస్ట్ డిఫెన్సే పెంచుకుంటారు. Sun King Avad won't risk it. That said, we can't allow ourselves to be caught unaware by an attack like that again. Okay, time to go. I'd need to be on my way. Then I wish you luck. The gates will always be open to you should you wish to return. And don't worry about your friends. We'll get them patched up. I appreciate it. Sun watch over you, Aloy. I hope you find what you're looking for. సో నిన్న ఒక 4 hours చేశాను స్ట్రీమ్, ఇప్పుడు 2 hours చేశా. టోటల్ 6 hours కానీ ఇది ఫర్బిడెన్ వెస్ట్కి వెళ్ళా. ఓకే, గ్లైడింగ్ ఏదో ఇచ్చాడు. ద షీల్డ్ వింగ్ ఈజ్ అన్ ఎనర్జీ బేస్డ్ గ్లైడర్. హోల్డ్ చేయాలా? ఓకే ఓకే, టాటూస్ కూడా వచ్చాయి, అవి కూడా పెట్టుకుందాం. So, this is the Forbidden West. A whole new frontier to explore. The coordinates from the spire should lead to Silence and Hades. మొత్తం అన్నీ లూట్ చేశాకనే వెళ్దాం. Maybe a backup of Gaia. It won't be easy out there. The blight, the storms, Regala's machine riders. But I'll have to push through it all. Find a way to fix the world. యా బ్రో, చాలా పెద్దది. The woman who led the ambush, Regala, had a lot of machines under her command. There's only one other person who has that kind of knowledge. Silence. But what's his ఆ సైలెన్స్ గడే ఇవన్నీ నేర్పించాడు వీళ్ళకి, మిషన్స్ని ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలని. నాకు తెలిసి వాడింకా కొత్త నాలెడ్జ్ నేర్చుకోవడానికి వీళ్ళకి ఇవి నేర్పించినట్టున్నాడు.
అంటే వీళ్ళ దగ్గర కూడా షీల్డ్స్ ఉన్నాయా వేరే వాళ్ళు? Good spot to test the shield wing. Why climb down when I can glide? ఓహో! గ్లైడర్ మనం టెస్ట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ సేవ్ చేసుకుని వెళ్దాం. It worked. అదిరిపోయింది. Wow, okay. Guess I can leap off just about any cliff now. అదిరిపోయింది మామూలుగా లేదు. మళ్ళీ ఇక్కడ ఇదంతా స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, మనం దగ్గరికి వెళ్తే హెల్త్ పోతున్నట్టుంది. జంప్ కొట్టి ఎక్స్ప్రెస్ చేయి వస్తుంది. యా బ్రో, ఊకాంగ్ ఎక్స్బాక్స్కి వస్తుందంటగా. అవును బ్రో, రిలీజ్ అవుతున్నది ఊకాంగ్. It's taking over the land out here too. ఎక్స్బాక్స్ బ్రో ఎందుకు బ్రో అన్నిసార్లు ఎందుకు కొంటాం? పిఎస్లోనే ఉందిగా. నేను యాక్చువల్గా ఈ 26th నుంచి డెత్ స్ట్రాండింగ్ 2 స్టార్ట్ చేస్తున్నా బ్రో. This must be the salvagers I met in Barren Light. Looks like something's going on. You really think you can do that? Karuk, come on. You know me. Have I ever... ఎక్స్బాక్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయండి. వద్దులేండి, మళ్ళీ దీనికో 4000. అంత కాస్ట్లీ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు. If it isn't the savior of Meridian and of my very own operation. Larend, say hello. Hello, nice to meet you. You know, if it weren't for this one, I probably wouldn't be standing here right now. Oh, nasty business. What the Tenakth did back at the embassy. But everyone in Barren Light is thankful you drove him off. So this is your salvage operation. You won't find a better place to trade machine parts in the West. And soon we'll be trading in more than just that. For too long, the West has been డిఎస్టీ చాలా బిగ్ గేమ్ కదా బ్రో, ఎన్ని లైవ్స్ అవుతుందో. dangerous. అవును బ్రో. But what if I told you we could make an armor so tough, so infallible, దానికి కూడా చాలా ఎక్కువ గ్రైండింగ్ never have చేయాలి. to worry about survival out here again? సో ఇది అంటే నేను ప్రీ ఆర్డర్ ఇచ్చా. To take a look at it. డిస్క్ అయితే 26th రాదనే అనుకుంటున్నా, 27th కలా వస్తుంది. And that's why I've asked my most ఆ talented లోపల salvagers to find ఫర్బిడెన్ what they వెస్ట్కి need ఎండ్ చేసేయాలి. that armor. Each of them will present their work to me. సో ట్రై The best చేస్తా protection will go on గ్రైండ్ sale to చేయడానికి ఇది. hunters, just like you. Lucky me. Now, if you'll excuse me, I have some business to attend to back in Chain. 2 weeksలో ఇది ఎండ్ Larend can అయిపోవాలి. take care of you while I'm gone. Can't wait to see what you come up with, my boy. Leave it to me. It'll blow all the others out of the forge. You have got to help me. What are you talking about? The armor. I made a dozen versions of it. But none of them కానీ will అది be enough. సక్సెస్ There are అవ్వలేదు other crews అనుకున్నారా? further west. If they make better armor than mine, DS1 గ్రైండింగ్కి చాలా టైం టేకింగ్ బ్రో. ఇంకా So 2 you get a prize if డబుల్ Kara fixes ఉంటుందేమో. your armor? బ్రో 1 కూడా మనం ఆ 4th లొకేషన్ కనెక్ట్ చేసినంత వరకే. ఆ తర్వాత నుంచి కొంచెం ఈజీ అవుతుంది. ఆ 3 లొకేషన్స్ కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు డోర్ తీరిపోద్ది 1లో. What would I be looking for? shell walker containers.
Their plating's made to withstand a lot of damage. It'll make the perfect armor. ఫర్బిడెన్ వెస్ట్ గ్రైండింగ్ చేస్తే ఇది కూడా లాంగ్ I గేమ్. think I can handle that. యా బ్రో, అంటే Thank the forge. All right. కొంతవరకు We scouted గ్రైండ్ out a herd చేస్తా near అనమాట. here. Here's the contract. It'll tell you everything you need to know. You take the machines చూడాలి. down. My people will pick up the containers. I'll give this a closer look later. Thanks. I'm counting on you, Aloy. ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ డెవలప్ అయిపోయేవి మనం చూసుకోవడం. వీడు ఏంటి అడిగాడు, ఫైండ్ అండ్ అదర్ సాల్వేజ్ క్యాంప్స్. ఓకే, అరేంట్స్. Aloy, you managed to get those parts I asked for? I'm working on it. ఓకే, ఫాస్ట్ ట్రావెల్ ప్యాక్ కావాలి మనకి. ఒక 4 తీసుకుందాం చాలు. Good call. Make this armor work. I know I can. I might want to read that contract before going on the hunt. రెబెల్ క్యాంప్స్ కూడా ఉన్నాయంటే. ఓహో, ఇక్కడుంది. అదేంటి, బ్రెజిల్ బ్యాగ్స్ది ఫస్ట్ పార్ట్లో ఫస్ట్ కంటిన్యూషన్ అనమాట ఇది. ఓకే, ముందైతే ఇదే చేయిస్తా. ఓకే బ్రో, గట్టుగో బయటికి వెళ్తున్నా ఫ్రెండ్స్తోని ఫర్ సిట్టింగ్. ఓహో, ఎంజాయ్ చేయండి బ్రో. అయ్యో, మన చార్జర్ ఉంది ఇక్కడ. ఇటు పక్కే కదా, అంతే. Some kind of outpost. With pens. That might be where Regal is keeping our machines. ఓకే, నాకు తెలిసి ఇక్కడ ఎనిమీస్ ఉంటారు. గైస్, ఒక్క నిమిషం, ఒక 2 minutesలో వస్తా.
అయ్యో వచ్చేసా గైస్. Nothing to see here. I'm fine. We're fine. Thank you. ముందు మనం ఇక్కడ స్కాన్ చేసుకుందాం. Okay, I'm in. I have to clear out this place before I can look around. ఇది చూడు వెంటనే ఇక్కడికి వచ్చింది. ఓకే అది మందే. That's one half of the bridge. But how to drop the other side? Scanning the bridge with my focus might show me something. Stop it! It's that Nora warrior! Earn your marks today! When you నీకు ఎలా కనిపించిందిరా? I'll take you apart! అయిపోయాడులే. ఇవి గుమ్ముతున్నాయి కదా. ఓ ఇక్కడికి కూడా వచ్చేస్తున్నాయి అవి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాయి చూద్దాం. ఇలా ఉంటే కొట్టలేవుగా. ఓకే ఆల్మోస్ట్ లేవు. వేరే ఇది కదరా, మళ్ళీ రేజ్ కాదురా బాబు. సర్లే అన్నీ అయిపోయి. Lot of pens, not that many machines. Where'd they all go? Better check in that cave. అటుపక్కది ఓపెన్ చేయాలి మనం. A drawbridge. Might be my way across.
నేను ఇంకా ఇది గ్రీన్ చైన్ అనుకున్నా. ఓకే. సరే, ఇప్పుడు ఇంకా అటుపక్క దాటేసి డ్రా బ్రిడ్జ్ కిందకి దించాలి, ఇంకో బ్రిడ్జ్ని. యో వనక్కం రోలెక్స్ ప్రో, వనక్కం. అరే ప్లాంట్ కలెక్ట్ చేయి బ్రో, హెల్త్ వస్తుంది. ఏ ప్లాంట్ బ్రో? ఓహో, ఇప్పుడు వాటర్లోది. There. Bridge is down. ఓహో, కట్ సీన్ డైరెక్ట్. Bristleback. It looks like it fell into a tunnel. So the rebels were keeping bristlebacks here. The machines fell into the tunnel. నో, అవుట్ సైడ్ ఆ గ్రాస్ లో పర్పుల్ అండ్ బ్లూలో ఉన్నప్పుడు. ఓకే ఓకే, అంటే హెల్త్ అయితే 12/12 ఉన్నాయి, అందుకే ప్లాన్స్వి 12/12 ఉన్నాయి. రిటర్న్ టు ద జావాద్. ఇక్కడ నుంచే వచ్చాయి అవి బ్రెజిల్ బ్యాగ్స్. మౌంట్ ఉంది బ్రో, ఇప్పుడు మౌంట్తోనే వచ్చా, వెనకట్లా ఉంది ఇక్కడ. వెర్టికల్ షాక్ ట్రాప్స్ ఆర్ నౌ అవైలబుల్ టు క్రాఫ్ట్. ఓహో, అవి ఫ్లై చేసేవాటికా. నైస్ నైస్. వీడిది మళ్ళీ అక్కడికి అంటున్నాడు, ఆ తర్వాత చేద్దాము. ముందు వెపన్స్ ఏమైనా వచ్చాయా చూద్దాం. వచ్చినట్టున్నాయి. స్ట్రాంగ్ హామ్ హంటర్ బ్రో, హంటర్ బో ఇది 25. ఓకే, మన దగ్గర ఉన్నది 2860 ఉంది. ఓకే, ఇంకొకటి ఫైర్ అది ఉంది. ఓకే, దీన్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటే బెస్ట్, ఎందుకంటే దీనికి పర్క్స్ ఉన్నాయి. ఓవర్ డ్యామేజ్ అయినా క్రిటికల్ హిట్ ఛాన్స్. అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటే అప్పుడు ఇది వాడచ్చు. ఓకే, బాబా లొకేషన్స్ చూడు ఎలా ఉన్నాయి.
మామూలు ఇక్కడ ఎగిరేవి కూడా ఉన్నాయి. ఓకే There's a lot of ancient wrecks out here. Must have been a huge battle. ఇది అయ్యాక లాంగ్ టాల్ నెక్ ఉంటుంది కదా, అక్కడికి వెళ్ళొచ్చు. Gave everything they had to slow down the Pharaoh swarm. To buy some dawn time. Got a piece of it. ఏంటి వీడు ఒక్కడే ఇచ్చాడా లూట్? ఓకే River seems to run through the camp. Maybe I can use it to get in. You see that? Go look then. False alarm, I think. Back to it now. There's no one here. Anyone else see anything? ఎవ్వరు లేరురా, Guys in for a వెళ్ళిపో. scrap? Look around. It's coming. Pull out anything unusual. No one to be found. Call it off. Call out if you see anything. I didn't see anything. I bet I can climb that wall there. Maybe find a way into the camp. This is it. If I want to figure out what's going on here, I need to find whoever's in charge. ఇక్కడ ఇంకా ఉన్నారు. ఓకే You see that too? Ah! You're really jumpy, you know that? Hey! There! An eye for an eye! Shoot her down! Got her! We've lost one! సరేంటే మీరు ఓకే ఇటు ఒక దాంకుంటే కనిపించం కదా. వాడు అటు పక్క నుంచి చేస్తూనే ఉన్నాడు బాణాలు. Get a search started. రా I'm taking my time with you. Yeah! హెడ్ షాట్లే అందరికీ. ఓ ఇది ఇంకా బతికేంది.
బాస్ గడు అక్కడ ఉన్నాడు. వెళ్తే Still in this fight. Yo, hello, mighty bro. Welcome to the stream, bro. At it again, are we? ఓహో పైన ఉందండి ఇది. Think you're safe? You're not. Just forget you saw anything. సైలెంట్ అటాక్ చేద్దాం. వీడైతే ఇటుపక్క చూడట్లే, ఓ కనిపించట్లే. ఓకే, వాడికి షూట్ చేయొచ్చు మనం. No, I cover that. అంది. సో బాస్ గడికి తెలీదు మనం ఎక్కడున్నామని. ఓ లోపల కూడా ఉన్నారు. వీడు ఎక్కడి నుంచి చేస్తున్నాడు ఈ ఫైర్? Stay and fight. Close that. వచ్చింది గర్రె. నాకు తెలిసి వాడు ఒక్కడే లీడర్, క్యాంప్ లీడర్ ఒక్కడే ఉన్నాడు. అబ్బో విత్ షీల్డ్స్తో వచ్చాడు వాడు. మనం ఇప్పటికి వచ్చి క్రిటికల్వి ఇవేవి యూజ్ చేయలే. ఇప్పుడు చేద్దాం అవసరం పడితే. I think one of these structures is a command center. అబిలిటీ రిమూవల్ అంట అది. And then the clans will fall in line. Got you now. Here's our intruder. ఎహే. ఉంది. అయిపోయాడా? No, let's find out what these guys are up లెట్స్ to. గో.
ఇదేదో డివైస్. Loyal to Nox. ఓహో, Hear me. రెగ్యులర్. I was told a soldier from this camp goaded one of the sons of Prometheus into an altercation. You would do well to remember that our allies are responsible for providing the machines that we shall ride to glory. The next who interferes with them will be eviscerated and left in the desert for carrion. There will be no second warning. Will that be sufficient? Yeah, that should prevent your people from butting heads with mine. You have my thanks, Regala. May our ఇదెవరు? path lead to victory. మిస్టీరియస్ Regala's వాయిస్ not అంట. working alone. These sons of Prometheus gave her the ability to override machines. సెర్చ్ ద కమాండ్ సెంటర్ అయిపోయిందిగా. ఓహో, ఇంకా అవన్నీ కూడా ఇవి క్యాన్స్టర్స్ ఉన్నాయి. Looks like they were trying to stock up on blaze. Enough to blow up something big. A map of the Daunt. Tracking movement in and out of Barren Light. With emphasis on the fort's weak points. They're gonna blow up Barren Light. Make a hole big enough to fit an entire army. So Regala plans on invading the Sundom. At least when she gets an army big enough to do it. I have to get rid of that blaze. కానీ గ్లైడర్ మాత్రం అదిరిపోయింది గైస్. అరే ఇక్కడే ఒక వెపన్ కూడా ఇచ్చాడు రా. ఓన్లీ I've got to get rid of any blaze that's lying around. I should keep an eye out for more of these rebel camps. Stop them from stirring up trouble. I need to find out more about these sons of Prometheus. ఓకే, ఫైండ్ ద బ్లేడ్ Stop them from స్టాక్ helping పైల్. the rebels slaughter ఓకే, their own people. Not to mention the Karja. స్టాక్ పైల్ మనం అక్కడే కాదు చూసింది. కిందన కూడా ఉన్నాయా? Just gotta shoot that blaze. Blow it sky high. ఓహో, వీడేవాడు ఇక్కడ. Prisoner. Osram, I think. ప్రిజనర్ కూడా ఉన్నాడు. Hey, stay low and follow my lead. You got it. నువ్వు బ్లేజ్ వైపు వెళ్తావు ఇంద్ర. అలాకు So that's all the blaze they've got. Hopefully the rebels will abandon this place now. I could deal with the rest of them now, or head out. Either way, my job is done here. RE2 అయిపోయిందా? లియోన్ స్టోరీ అయిపోయింది బ్రో. క్లియర్ స్టోరీ ఉంది. ఓకే, ఇంకా ఇది కూడా కంప్లీటెడ్ కదా. ఫాస్ట్ ట్రావెల్ చేస్తే బెస్ట్ ఏమో అన్నిటికంటే ముందు టాల్ నెక్ వెళ్దాం.
ఓహో! స్కై డ్రిఫ్టర్ అంటే ఇది. మనం నోట్బుక్లో చూద్దామా ఏ పార్ట్ ఏదో అని. ఓకే, ఇవి డిటాచబుల్, ఎబిలిటీ రిమూవల్ అనమాట. అవి అయితే చైన్ రియాక్షన్ దీనికి ఎలక్ట్రిక్ది వేయాలి వెనకతల. ఇది లూట్ మెయిన్ది. Cook should know what to do with this. I'm still getting a signal from my focus. ఇవి కూడా చార్జ్ చేస్తాయి. సిగ్నల్ అక్కడి నుంచి వస్తుంది. If I override it, I can get data on the surrounding area. There's the tall neck that's sending the signal. ఓహో, ఆ పైకి ఎక్కాలి. సరిపోయింది, ఈ పక్షులు కూడా ఉన్నాయిగా. Looks like a satellite dish. If I can climb it, I should be able to reach that tall neck easily enough. Frost ammo would work. దీనికి ఫ్రాస్టా? వీక్నెస్ ఫ్రాస్ట్. ఓకే ఓకే. ఇంకా ఇక్కడ కొత్త కూడా ఉన్నాయి. స్క్రాపర్ ఉంది. There has to be a way up this thing. చెప్తా. దానికి తగిలింది, అదే తిక్కుంటుంది. ఎన్నున్నారు ఇక్కడ? Can always count on a pack of scrappers to carve up any salvage.
అది నాకు కరెక్ట్గా దొరకట్లే, వెనకాతలు దొరికితే చైన్ రియాక్షన్ అవుతుంది. Time to fight. ఓకే, అది రేడర్ వేస్తుంది మళ్ళీ. చూద్దాం చూద్దాం. అది దీనికి కూడా సైలెంట్గా వెళ్ళి అటాక్ చేయొచ్చు. ఓహో, ఫైర్దే వేస్తే పోలో. అవ్వలే. Gave him the slip for now. What is that? A power generator? This must have generated power at some point. తీసుకుందాం. యాక్చువల్గా ఇందాక దాని తోక కూడా పడిపోయింది ఇక్కడ. ఓకే, ఇదే జనరేటర్ది. పైన ఉందనుకుంటా ఆ బ్యాటరీ ఛార్జ్ది. The console. No power though. Can't climb any higher, but looks like this thing can rotate. I can figure out a way to turn the power back on. I might be able to move things around and find a way up. అప్పుడు తిరుగుతుంది అది. మనం ముందు ఏంటంటే అది ఆన్ చేస్తే కానీ అవ్వదా ఏంటి? ఓహో, అది ఆన్ చేస్తే కానీ అవ్వదు.
గ్లైడ్ మాత్రం అవ్వలే కదరా. హలో బ్రో. దీన్ని బ్యాటరీ పెట్టాలి, ఎక్కడి నుంచి అని. ఏమైంది? Power saw. Disconnected from the main power line. This should get that generator below the dish going. Is this easy? ఓహో, సూపర్. ఇది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడితే టాల్ నెక్ ఎక్కడానికి అవుతుంది. Bet this power saw can get it running. Power's back. I should check that console I found earlier. Let's see what this thing does. Looks like I'm in luck. Something's wrong. Error. Dish alignment incomplete. Motor function impeded. Shear's jammed. I'm still not high enough to reach the tarmac. I untangle the dish. Let me climb higher. ఓహో, వీడిది పట్టుకోడా ఏంది? There must be planes up. The Taro trains. అది ఇవి షూట్ చేస్తే అప్పుడు. Should be ఫైనలీ able to get to that tall neck now. Just gotta find the right spot. ఇదే అనుకుంటున్నా. Looks like I might need to glide onto the tall neck. Just gotta ఓహో, time it right. ఇటుపక్కకి రావాలి అది. ఏం కాదా ఏంటి బ్రో? గ్లైడింగ్ది కూడా చాలా బాగా ఇచ్చాడు బటర్స్కి బ్రో.
There we go. అమ్మయ్య. Time to override the big guy. ఆ, ఆ. It's all right. Almost done. అవునవును. Well, next send map data to other machines. ఈ అమ్మ ఎంత ఉందండి. రూమ్ మ్యాప్ చూడండి. మ్యాప్ చూడండి. వచ్చింది. నాకుంది. చాలా పెద్దది. ఇటుపక్క ఓన్లీ టాల్ హైట్స్ చూపెడతాడు. అవును. నెక్స్ట్ ఏంటి ఫస్ట్ గో టు ది కోఆర్డినేట్స్ రికార్డ్ ఫ్రమ్ ద స్పైర్. ఓకే, మీ ఇష్టం. వే Ignoring me again? Proper survey. Sharks. Why else would one leave the glory of Main Street? Boredom. Ow! Nothing interesting. Seat's always open. You know Making what? I will sparks have fly out there. How are the refugees doing? They keep to themselves mostly, but they have food and shelter. Some even found work around town. Good thinking, giving them that Stormbird heart. I'm glad it helped. I hope they can get back on their feet. I'll keep checking up on them. Then they'll be just fine. So about Olvend. Around here, everything's about Olvend. How'd he end up in charge? He got here early, like a squirrel smelling a fat nut. He knew rebuilding Barren Light would need stone and timber. So he jangled purses all over Mainspring, getting investors to front claims on anything in the Daunt that might be worth a damn. Thing is, all the bankers back home know that this is Karja land, and the Sun King can revoke those claims at any time. That's why he's desperate for the magistrate to sign off on a concession decree. This concession decree, what is it exactly? Oh, How would 'cause it help Olvend? 30 minutes-లో ఎండ్ చేస్తా ఇంకా. A 7:30 writ అలాగా. that would put all Osram claims in the Daunt under Osram law, even though they're on Karja land. It would mean that any existing ore, stone, and timber claims couldn't be revoked by the Karja. No more risk, no more claim to pour in. And since it would make him not to mention, so he could. He's a figures. Well, Any. So, you've returned from the west. Any luck? The Bristlebacks were being penned by Tanakh rebels on the other side of the mountains. Olvend's explosives opened up a sinkhole, dropping them into the tunnels. Which they followed to the mine and out into the Daunt. Right. Aside from the rebels, if anyone is to blame for the Bristlebacks, it's Olvend. Radiant beams of the sun. And all this time he was pointing the finger at us. సో ఇప్పుడు ఉల్వండ్ గారికి బ్యాండే. Petra, too.
summoned like a blasted ale winch. You best be meaning to put pen to parch. What's Petra doing with the magistrate? Are the Carja going to sign the concession? What? Why's she here? I live here too, lugnut. So what's this about? Thanks to the Savior, the Sun has shown the truth on the Bristleback incursion. Tanakh rebels were keeping pens of machines on the other side of the mountains. A sinkhole swallowed them, releasing them into the underground tunnels that led east and out into the Daunt. So it was an accident. But let us not forget that it was the Carja. I'm not done. The sinkhole only formed due to your unauthorized blasting in the southern mine, Ulvant. You are responsible for the machine rampage, the వీడిని బయటికి workers we దోసేయచ్చు lost, అనుకుంటా the ఇప్పుడు. destruction the Bristlebacks caused. All of it. My dear magistrate, has your precious son baked your senses? I would never give such With an the order proofs without first తో ఉందిరా consulting ఇది. you. Evidence says otherwise. Aloy found the shipping manifest in the mine. You skirted the laws of the Sundom, Ulvant. All for a few extra shards. Greedy as ever. Not to mention, you sent that oversized tool over there to intimidate refugees over some salvage. Should have been mine. Ugh, that steel is already struck. Get over it. I demand an official investigation. I won't be the victim of some Carja schemes. Certainly. We'll conduct a thorough inquest into everything. The Bristlebacks, the refugees. Every business deal you ever put your name to. Well, that's not necessary, is it? What if I just return to the claim? Oh, well, that would save the crown the cost. Of course. I'll be on my way as soon as I wrap up some previous commitments, tie up some loose ends. After all, the welfare of Chainscrape's people in a transition like Nope, this... you're leaving right now. Chainscrape will be just fine. You think she can run this scorched-out, forged dump? Ha! Knock yourself out. Get out. Oh, don't want you, don't need Down you. with Ulvan! Who's the baron? Get off me! Mud looks good on you, Hmm. As the sun burns away shadow. Thank you అయిపోయిందంటే for మీరు ఎండ్ that, చేస్తారా? Aloy. Oh, he had it coming. Here, please accept this token of gratitude. You've done the Sundom and my sanity a great service. అదే కదా And I believe we have some నేను ఇలా matters to మార్చిగానే discuss. 7 hours ago అనొచ్చు. Guess we do. Not the most pleasant boots to fill, but I'll wear them. All thanks to you, Flame Hair. Okay. Chainscrape will be better off with Petra in charge. I know you see me. Never thought I'd see the day. About time you went. Outfits, Armor. You oblivious or just rude? ఓకే ఇక్కడ టాక్ టు ద పిట్ మాస్టర్ అది వేరేలే ఆ తర్వాత చూద్దాం. వీడిది అయిపోయిందా? Convoy ambush. Find other salvage camps. Fulfill land contracts. ఓకే ఇవి ఇంకా టైం పట్టేలా ఉంది. ఇక్కడ నుంచి ముందుకెళ్ళి ఫాస్ట్ ట్రావెల్ చేస్తా. 3 months. ఓహో ఫాస్ట్ ట్రావెల్ది పోయిందేంటి? అది ఆల్రెడీ అన్లాక్ చేసాం కదా. Huntress, you're back.
I'm working on it. I should get going. Good luck. Did you find those shell walkers, Aloy? I might want to read that contract before going on the hunt. ఓహో ఇక్కడేంటి అటాక్ అవుతున్నాయి? It's enough rebels. They're trying to corner those Oseram. Getting somewhere. ఏయ్ సరిపోయిందిరా. Take her down fast! I'll take the machine. You take the girl. అయిపోయింది. Some luck we have. Hey you, flame hair. Come here and let me thank you proper. వస్తున్నా ఉండు. I'll find this in my stash later. If it isn't the hero of the day. సో వీళ్ళందరూ కార్జా వాళ్ళు అనుకుంటా. Are you all Delvers? We've been working No Man's Land for a while. I was hoping to get back to Barrenlight by the time they opened the gates, you know, after that embassy of theirs. Seeing as how we almost got minced to pieces just now, I'm guessing things didn't go so well. You could say that. It's not like No Man's Land was safe to begin with. But I didn't think I'd have to worry about this Tenak, the neutral territory. And now, they're riding machines. If you were headed back to Barren Light, why did you stop here? We ran across some ruins nearby. Thought we'd take a gander, find some good salvage. But the place is full of weird red crystals. నైట్ ఉందా? ఉంటుంది బ్రో. కప్తే ఒక 1.5 hours అలా చేస్తా. First thing tomorrow though, we head straight to Barren Light. 2 hours కష్టమే. Should probably send a message to our crew down at Jagadeep about all this too. ఏంటి బ్రో? It's a dig site by this big lake down south. Old world scrap everywhere. Can't miss it. And that's my cue. Here. Thanks for helping us out. Maybe I'll get into more trouble and see you around. Well, let's hope not. కొత్త వాళ్ళు ఎవరు రావట్లేదు బ్రో. I'll put these in my pack. An old world ruin. I wonder what's inside. ఓకే రూయిన్స్ ఉంది ఇక్కడ. తర్వాత చేసుకోవచ్చులే. ఫుల్ టైం స్ట్రీమా లేదు జాబ్ బ్రో, జాబ్ నేను. అదే ఇటు పక్కకి వెళ్తే ఏమొస్తుంది? పర్లే ముందు ఇచ్చేసుకుంటా. Keep this for a cook.
బ్రో అంటే అన్నారు కానీ ఆ ఊహ ఎంత బాగుంది బ్రో. ఏంటి బ్రో? నేనేం అనలేదండి. Pretty sure that's the passage Larian's contract mentioned. I should make sure I have my facts straight. Give the contract a quick read. Shellwalkers use this passage regularly, and Laren wants their plating. I just need to wait them out at his camp. Might be a good idea to place some traps on the road first. Catch the convoy by surprise. I should rest up. Wait for the convoy. ఓకే. ఏ కదా ఇందాక నుంచి మిగతా బటన్స్ నొక్కుతున్నా. ఏ సేవ్ అవ్వు. వైటీలో సక్సెస్ అయిపోతా. నేను ఈ ఐటీ జాబ్ వదిలి మింగుతా బ్రో. మంచిగా ఇంటి పక్కన కిరాణా షాప్ పెట్టుకొని హ్యాపీగా ఉంటా. రోలెక్స్ బ్రో. విఎఫ్ఎక్స్ బ్రో అన్నారుగా ఫుల్ టైమ్ స్ట్రీమరా అని. పెద్ద పెద్ద ప్లాన్సే రోలెక్స్. వెళ్తుందా వాటర్లోకి? Looks like the coordinates Silence gave me match that వెళ్ళట్లే. wreckage. Did he install Hades? There's a lot to explore down there. Wonder what I could find. Oh, water's ice cold. ఓహో అదే కదా, ఇంకేమైనా వచ్చాయి అనుకున్నా. ఓహో ఇది క్లోజ్ చేసిందా? ఓకే. పైకి వెళ్ళారా రే, పోతావు. సరిపోయింది, ఇవి తర్వాత తీసుకుందాం, మనకి ఆక్సిజన్ సరిపోట్లా. అరే ఎందులోనూ దూరిపోయా నేను. ఓకే ఇటుపక్క నుంచి వెళ్ళొచ్చు. This is it. Location of the coordinates I scanned from the spire. లేకపోతే ఈ మీటింగ్స్ ఈ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంది అండి, మళ్ళా కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ వస్తే మళ్ళా నేర్చుకోవాలి అంతే బ్రో. మనకి ఇంకా రిపీట్, ఇంకా నాన్ స్టాప్ సర్కిల్లో ఆ లూప్లో ఇరుక్కుపోయాం. లైట్లో బాంబు పేలిందంట. అవునా? Poor Hades.
ఓన్లీ 1 పర్సన్ ఈజ్ అలైవ్ ఫ్రమ్ నెట్వర్క్. బ్రో అఫీషియల్గా కన్ఫర్మ్ అయిందా బ్రో? Aloy. Silence. This message a beacon to help guide you out of the fog of ignorance. Using explosives, I've detached the processing orb from the Titan overhead, a perfect cage for our mutual friend, Hades, in order to render it cooperative. Tell her what we discussed. తను బయటకు వచ్చి చెప్తున్నాడా బ్రో? అప్పుడే ఎలా తేలుకున్నాడు బ్రో? బాంబు కాదు బ్రో, క్రాష్ అయింది. అవునవును. ఇంకా కన్ఫర్మ్ కాదు బ్రో. మరి కన్ఫర్మ్ కానీ అలా చెప్పకూడదు బ్రో. ఫేక్ న్యూస్ ఎందుకు మనకి? Back to that, are you? Perhaps you need a reminder that you have failed. So you see, Aloy, Gaia can be safely rebooted. సో వీడు రీబూట్ చేశాడా? మొత్తం అంతా కరప్ట్ అయిపోయింది దెబ్బకి. You'll need to trot along after me to find out. He thinks he's got it all figured out. అదే కదా. Bastard. And I guess there's only one way to find out where he moved. It's some kind of log. Most of it's written. బ్రో అది బాంబు సౌండో లేదంటే ఇంజన్ ఫెయిల్యూరో బ్రో, మనకు అప్పుడే తెలియదు. అయినా వాళ్ళు అప్పుడే చెప్పరుగా. రెస్క్యూ అయిన వాళ్ళకి రెస్ట్ అవన్నీ ఇచ్చి సైకియాట్రిస్ట్ని పిలిచి చాలా పెద్ద మ్యాటర్ జరుగుతుంది. Some kind of red crystal. ఓహో, మనకు లేదు అది. ఓకే. Don't think there's anything I can do about this now. అక్కడ ఒక సిగ్నల్ ఉంది, అక్కడికి వెళ్దాం. Well, I better see where this trail leads. వీడు మాత్రం ఇటుపక్కే చూపెడుతున్నాడు. So here I am, following along after Silence like a fool. After he tricked me by rigging his lance to steal Hades. Crazy AI that wants to kill everything. He couldn't just let me do the same thing and destroy it. And now I'm gonna have to put up with more. ఇక్కడ వేరే బర్డ్స్ ఉన్నాయి. Shut that machine down quick with shock ammo. గ్లింటాక్ ఇది. ఎక్స్పోజ్. దీనికి ఫైర్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ అంట. ఓకే. ఈ పక్కలో స్క్రాపర్స్ కూడా ఉన్నాయి.
ఏంటి కొత్త కొత్త వేస్తున్నాయి. ఓ ఓకే ఓకే. Gotcha! ఇంకా అయ్యిందిలే. మౌంట్ యూస్ చేయి. ఓకే ఓకే. మౌంట్తో మనకి వీక్ పాయింట్స్ కొట్టడానికి కొంచెం టఫ్ అవుతుందని నార్మల్గానే వెళ్ళిపోతున్నా. ఓకే ఇక్కడే ఏదో చూడాలి. హలో అనుజ్ యాదవ్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ సబ్స్క్రైబింగ్. హార్స్లా బ్యాక్ చేస్తుంది బ్రో మౌంట్. ఓకే ఓకే. రోలెక్స్ అన్న ఇచ్చారు. ఓ థ్యాంక్ యూ రోలెక్స్ బ్రో. Next fight. నాకు ఈ గేమ్ చాలా ఇష్టం బ్రో. Silence సూపర్ must be ఉంటుంది బ్రో pretty అయితే. confident he's found a backup of Gaia, but how? Every place I've checked, every lead, they've all been dead ends. All backups purged. So what did Hades tell him? Damn, they saw me. A merchant. Didn't expect to see anyone else ఇక్కడ out ఎవడో here. ఉన్నాడు. Oh there! Might be handy to What's resupply. Honora doing this far west? No matter, no matter. I can get you stocked up for the wilds if you need. ఎవడరా నువ్వు? ఫ్రాస్ట్ హంటర్ పో. ఓకే ప్రస్తుతానికి ఇది అవసరం లేదు. స్లైసింగ్ షెడ్డర్ గౌంట్లెట్ అంట, మనకి తర్వాత కూడా వస్తుంది. నోరా సెంటినల్ బెస్ట్. కాన్సన్ట్రేషన్ 1, స్టామినా రీజన్. ఓకే ఇది తీసుకుందాం. అవును బ్రో, స్టోరీ ఆల్సో పీక్స్ బ్రో. అవును బ్రో, గ్రాఫిక్స్ స్టోరీ అన్నీ జస్ట్ బై చేద్దాం, తర్వాత అప్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు. Plain hammer deal.
సో ఇంక ఈ పాత్ అలా ఫాలో అయిపోవడమే అంతే అనుకుంటా. ఇవి కంగారూస్లా ఉంటాయి. యాసిడా? ఓకే ఓకే, తీసాను. ఓహో, ఇందు లోపలికి వెళ్ళాలా? హలో రోలెక్స్ ప్రో. నోరాది అవుతుంది, అలా చూద్దాం. నోరా 4 లెవెల్స్ వరకు అప్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు. లాస్ట్ రైడర్ రేజర్ టేల్, అది కూడా లెజెండరీ ఇది కావాలి. సరిపోయింది. Ruin. Okay. Let's see where this goes. I guess Silence used that machine to haul his prize. That must be the orb Silence stuck Hades in. అదే కదా హైడీస్ది. Looks like a pharaoh. వీడు బతికే ఉన్నాడా లేదా హేడీస్ గడ? ఉన్నాడు, బతికే ఉన్నాడు. ఏదో హోలోగ్రామ్లో చూపెడుతున్నాడు. ఓహో, Hades? Is that you? థ్రెట్ డిటెక్టెడ్ అంటే. You don't look so good. Destroy me. Yes. Permanently this time. Even like this, you're a threat to Gaia. Once I resurrect her. So you have not yet secured Gaia back up. Then Gaia is dead. Earth and you too. Despite malfunctions. I have one అంట వీడు ఎవర్ యాక్టింగ్. గాయా బ్యాకప్ గురించి చెప్పరా. Silence asked you where to find a backup of Gaia. ఎరుపు హేడిస్. ఎస్ బ్రో. Beta era memory structures disintegrated. Right. Because that would have been easy. What did Silence do to you, Hades? వాడు మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుని ఇలా వదిలేశాడు సైలెన్స్ గాడు. ఓకే, And what did you tell him? చెప్పట్లా, అవన్నీ కూడా వాడు లాక్ చేసినట్టున్నాడు. పీకేశాడు మొత్తం. You don't remember any of it? I remember you. What, like me beating you at the spire? Okay, that's not going anywhere. డెత్ స్ట్రాండింగ్ ఎన్ని అవర్స్ బ్రో? బ్రో స్టోరీ ఒకటే కంప్లీట్ చేసేయాలనుకుంటే ఒక 20 అవర్స్ లోపలే అయిపోతుంది బ్రో. కానీ కొంచెం Do you know where Silence went? ఫస్ట్ 3 లొకేషన్స్ ఉంటాయి, అవి ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలంటే మనం కొంచెం ఎక్కువ గ్రైండ్ చేయాలన్నమాట. అంతే. పార్ట్ 1లో అంత కాంబాట్ ఏమి ఉండదు బ్రో. అన్నీ
ఎక్కువ So you don't know వాకింగ్ anything ఉంటుంది more than I ఎక్కువ, do. తర్వాత బైక్ వస్తుంది అనమాట. అదో కొత్త జోనర్ బ్రో, Do you know ట్రై why చేయండి, Silence ఎంజాయ్ dragged you to చేయొచ్చు these ruins? అనే అనుకుంటున్నా. మీరు ఎప్పుడు ఇవాళ నుంచా రేపటి నుంచా డెత్ స్ట్రాండింగ్ But స్టార్ట్ why? చేస్తా అంటున్నారు What was this తేజ బ్రో? place? మనకి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషనే లేదురా, వాడన్నీ అరెస్ట్ చేసి దబ్బాడు, చెప్పనివ్వట్లేదు. ఓకే ఓకే, స్టార్టింగ్ టుడే మోస్ట్లీ. But you... ఓ, I guess I'll find out when I go inside. నాకు తెలిసి కంట్రోలర్ అయితే కొంచెం బెస్ట్ ఏమో బ్రో. మౌంటైన్స్ గట్రా ఎక్కేటప్పుడు L2 R2 ప్రెస్ చేస్తూ ఉండాలి. మరి కీబోర్డ్ అది ఐడియా లేదు నాకు. When the mysterious signal transformed you, it made Gaia's other subordinate functions conscious too. You escaped when Gaia కానీ destroyed స్టోరీ herself and అయితే so did they. మీరు అర్థం చేసుకుంటాను Where did they go? అని స్టార్ట్ చేయకండి, ఎండింగ్ వరకు మనకి కన్ఫ్యూజన్గానే ఉంటుంది. Bunch of crazed AIs scattered who knows where. కీబోర్డే doing who knows తోపు. what. Hephaestus kills thousands మీకేంటి బ్రో, every year ఈజీయే with లే the మీకు. combat machines it keeps making. మీరు పెద్ద ప్రో ప్లేయర్ కాబట్టి Seven more అలవాటైపోతాయి. functions out there cooking up trouble. It's not a happy thought. వీడి సాటిస్ఫై అవుతున్నాడు, యూఆర్ Tell you అన్హ్యాపీ you've got అనుకుంటే. great personality, Hades. Sarcasm detected. Yeah, didn't think so. మిస్టరీ సిగ్నల్. Silence questioned you ఈ about the రోగం కంటే mysterious ప్రో signal. కాదులే బ్రో. The one that woke you, gave you ఇప్పుడే వెళ్ళిపోయారు consciousness. వీసీ నుంచి ఆయన. Who sent it? Signal transmitted by masters. And who are they? రోగం తర్వాత ఎవరి నిజమే, ఇది కూడా నిజమే. Who would want that? ఎనిమిసా ఎందు మళ్ళీ డేటా ఎర్రరా? Enough. It's time to finish సో నేను కూడా DS2 స్టార్ట్ చేసే లోపల ఇది ఫినిష్ చేసేయాలి. అది 27th అలా కదా, 2 weeksలో ఇది ఎండ్ చేసేయాలి బ్రో అని నేను అనుకుంటున్నా. చూద్దాం ఎంత టైం వరకు చేస్తారు బ్రో. ఈ కట్ సీన్ అయిపోయాక ఒక ప్లేస్కి ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి బ్రో, అది ఓపెన్ అయ్యాక ఇంకా ఆపేస్తా. మ్యాక్స్ 8 అలాగా. Twice you tried to destroy life on Earth, and twice you failed. The only extinction you ever brought about is your own. And there's no tricked out lands to save you this time. You are incorrect. 3 times, Hades. 3 times? What? You remember this? Yes. Data intact. Non-viable biospheres aborted in years 2154, 2161, 2168. So, that's centuries ago. It's what you were designed to do. వనక్కం అన్నా, వనక్కం బ్రో. Version 5. There will be no version 6. There won't need to be. I'm saving this one. Master override armed. To activate, state name and rank. Elizabeth Sobek, Alpha Prime. అయిపోయింది. Master override activated. Purging extinction protocol. అయిపోయాడులే వీడి. బాయ్రా హెడీస్. వరంగడి వాయిస్ కాపీ కొట్టారు ఇక్కడ. ఏఐ వాయిస్ అండి అంతే. డెత్ స్ట్రాండింగ్ పిఎస్ఏనా? పిఎస్ఏ బ్రో. 2 అయితే టైమ్డ్ ఎక్స్క్లూజివ్ అది. Aloy, I see you've dealt with Hades. ఇచ్చాడురా బాబా వీడు. Stay dead this time? It will. You can trust. Trust? Yes. Trust. As in, since I did what you could never do,
and extracted all of Hades' priceless knowledge. You can trust that I was willing to actually let you destroy it this time. ఏంటో మా పీసీ బతుకులు అన్నీ పిఎస్ఏ అంటారు, కానీ పీసీలోనే మంచి గేమ్స్ ఉన్నాయి కదండి, మంచి ఆప్టిమైజేషన్ కూడా పీసీల్లోనే. All those times I called, you could have just answered. మావన్నీ అప్స్కేల్డ్ రిజల్యూషన్స్ 60 FPS, మీ 60 అబవ్ కదా. Countless hours of research. మా పీసీ ఏమో అన్ని కన్సోల్స్లో వస్తాయి, పిఎస్ ఏమో కన్సోల్స్కి ఎక్స్క్లూజివ్ అంటాడు. That's right. The difference, of course, is చీటింగ్. పిఎస్ కూడా ఒక 2 yearsలో Day 1 రిలీజ్ చేస్తుంది బ్రో, ఇంకా అయిపోయి కన్సోల్స్. Oh yes, I believe I did. అన్నీ ఇంకా హ్యాండ్ హెల్డ్ వచ్చేస్తాయేమో. Why do you think I summoned you here? Behind that gene-locked hatch lie the ruins of the ancient facility where the Hades extinction protocol was perfected. A testing process that ran hundreds of trials, each of them using a backup of Gaia. Hades told you this? It took some convincing, but yes. So, are you ready to go get what you've been searching for the last 6 months? Or are you just going to stand there with your mouth open? You mentioned you've been busy. Exceptionally busy. But not so busy you couldn't teach Tanakh the rebels to override machines, ride them as mounts. Aloy, the only issue you should be concerned about is obtaining a Gaia backup. Perhaps if you focused more, you might actually see results. That's not exactly a denial, Silence. Take it any way you want. Just to... ఓకే, గాయా బ్యాకప్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? Hades said that there are backups. ఇంకంతా విఆర్ఏ ప్లేయర్ 1లో లాగా. విఆర్ మళ్ళీ కష్టం బ్రో, విఆర్కి ఇంకా ఎక్కువ పెట్టుకోవాలి. Backups that didn't get purged when Ted Farrow wiped every copy of Apollo. Correct. According to Hades, this facility could not be accessed by remote signal. Not even Ted Farrow could touch the data here. Backups. Data complete, Gaia and her subordinate functions. Everything needed to reboot the system. ఇంకా అన్నీ విఆర్లో. Performing systems save life on Earth. And there. So Hades said. So what are you waiting for? DS2 PS5కి 5K bro. Did Hades reveal the source of the mysterious signal? The one that woke it, tried to destroy life on Earth? Yes, it did. Care to share? In due time. First things first, Aloy. Last I checked, you still had a super-intelligent AI named Gaia to reboot. Yeah. The same Gaia who had to destroy herself 20 years ago because of the signal? It stopped being transmitted years ago. It's no longer a threat. What if it repeats? It won't. Even if it did, well... The details are complicated, but the signal required Hades to take effect. Delete Hades from any backup you reboot, and Gaia's safe. Now stop wasting time. Bro, hi. Big fan of your Souls. సరిపోయింది. మీరండి Souls player. Did Hades reveal the source of the mysterious signal? The one that woke it, tried to destroy life on Earth? Yes, it did. Care to share? In due time. First things first, Aloy. Last I checked, you still had a super-intelligent AI named Gaia to reboot. Yeah. The same Gaia who had to destroy herself 20 years ago because of the signal? It stopped being transmitted years ago. It's no longer a threat. What if it repeats? It won't. Even if it did, well... The details are complicated, but the signal required Hades to take effect. I'm a bot ante. నేను NPC bro. మీరు bot ante. Now stop wasting time. Go get a backup. All right. I'll search the facility for a Gaia backup. But just to be clear, Silence, if this ends up being another one of your tricks... It's a gene-locked hatch, Aloy. You're literally the only person who can open it. How could I set a trap inside? Trick me again, Silence, and our next conversation will be face-to-face. Though you won't have much to say,
on account of my spear being buried in your throat. Aloy, thanks to me, everything you've desired, everything you've been fumbling about, unable to achieve for 6 months, is now within your grasp. Now, I know you didn't learn much about manners growing up a Nora outcast, but in a situation like this, you say thank you, and I say you're welcome. ఇది అయిపోయాక ఎండ్ చేస్తా గైస్. Hold for identity scan. Genetic profile confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Soga. Please step inside. Please step inside. Please step inside. Are you kidding me? I think we're in luck. సరే మీరు కాదు నేను కాదు జామ్ అంకిల్కి ఇద్దాం. ఎస్ ఎస్. Obviously. But despite the malfunction, you can still get through. If you'll be patient for a while longer. See those crystals there? The Osram call them fire gleam. They're combustible. Not nearly powerful enough to blast through a door like that. But maybe just enough to jolt it open a bit more. Exactly. It will only work with an igniter. I'm sending you the schematics now. To build it, you'll need some machine parts and the oil from a kindleweed plant. That only grows underwater, but you should be able to find some in the nearby lake. The parts are more complicated. You'll need a spark coil from within a Leap Lasher's power cell. అమ్మో వీడేంటి పెద్దదే పెట్టాడు. లీప్ ఫ్లాషర్ స్పార్క్ కాయిల్ అంట. Remove the power cell before you kill the machine, or else it'll break. Got it. Well, I already have some deep water kindleweed. Just need to get the parts. There's the power cell. I can tag it in my focus display. Those legs were built for leaping. And kicking, no doubt. Shoot it off before the machine goes down. ఓహో ఓకే ఓకే ముందు అది బయటికి తీసేయాలి. అమ్మయ్యా వచ్చింది. ఇంకా తీసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చా? Okay, got the parts for the igniter. Now I just need to build this thing. There's a workbench near the entrance to the facility. From your time tinkering with Hades? Tinkering? More like extracting invaluable data.
పాపలాటిగ రోగం మెక్కడు అయ్యా స్టిల్లర్ బ్లేడ్. There. Should be able to use this to blow up that fire gleam now. Indeed. A useful combination. It's how I detached the processing orb from the horse in the first place. Great. I'd step back if I were you. Please step inside. Finally. Ah, you've been I there. think I'm in. Then by all means, proceed. Now that I have this igniter, I could blow up that fire gleam that I've seen before. Focus on the task at hand, Aloy. This whole place is flooded. And Yamma there's another puzzle G-lock ide. door on the other side. But that's where any Gaia backups would have been stored. I have to find a way to get over there. Hey. ఇటు పక్కకి వెళ్దాం. Well, this is familiar. Making my way through ancient crumbling ruins while you spy on me through my focus. Stop waxing nostalgic and concentrate on finding a backup. Okay. Re super. ఇప్పుడు ఎలా వెళ్తాం రా? వీడు ఇరుక్కుపోయాడు అనుకున్నా. వీటి పక్క అంతా చూస్తా ఇంకేమైనా క్లూజ్ వస్తాయేమో అని. Might be a good idea to drop that ladder.
Refreshing, I guess. మీ అమ్మ లేదంటే ముందు పక్క డోర్ చూస్తా. లేదు బ్రో, పైనుంచే వెళ్ళాలి. పైనుంచేనా? Door's locked. ఉంది. But there's some kind of ఇంకా device ఇక్కడ ఉంది next to it. బ్యాటరీ సెల్, ఎనర్జీ సెల్. Energy cell. That did it. ఓకే, ఇక్కడ కూడా పెట్టాలి ఎనర్జీ సెల్. It's stuck. Can't pull it from here. What was this room for? Looks like there is another console that needs power. ఓకే, ఇలా పైకి వెళ్తే చూడొచ్చు, ఇందులో ఉంటుందేమో ఎనర్జీ సెల్. స్టార్ట్ పాయింట్కి వెళ్ళి పైనుంచి వెళ్ళి బ్రో. ఓకే, హలో రాజా బ్రో, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్ బ్రో. ఓహో, స్టార్టింగ్దే తీసేయచ్చు. This console shut down. PS5 Pro బ్రో, PS5 Pro ఇండియాలో లాంచ్ అవ్వలేదు బ్రో.
PS5 బ్రో, ప్రోలో ఆడట్లే. మీరు మరీ జోక్ చేస్తున్నారు. What do we have here? Could use my focus here. ఓకే, ఇటు పక్కకు పెట్టాలేమో. మర్చిపోయి ఇండియాలో లేదు కదా యాప్లో. పెద్ద గేమ్ ప్లాన్ చేశారు ఇక. ఓహో, రిక్విక్షన్ స్టార్ట్ చేశారా? నైస్ బ్రో. I tell you, Liz, what I just done gonna make you love me. I just imagine them far zenith rapscallions opening this fake guy we made for him. And I thought, what this really needs is a signature. Should be able to pull open. I'll have to climb higher to reach it. I know. All I did was just script a couple of Okay, avatars. A little you, a little me. To deliver our message of doom, real personal like. Would you just... As soon as it's done compiling, then you and me should celebrate. I brought party fixins, pizza rolls, absinthe, a couple of sacks. Don't think my pullcaster can latch onto that from here. I'm gonna have to jump. Color me confounded, Liz. లాల్ ఎస్, ఎప్పుడో ప్లాన్ చేసా, బట్ మన సబ్స్క్రైబర్ రిక్వెస్టే చేశాడు, ప్లీజ్ హోల్డ్, ఐ విల్ ఆల్సో జాయిన్ అని. ఓహో, ఎవరితో ప్లేయింగ్ బ్రో? అయినా రష్ బ్రో ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న PS Pro అని చెప్పారు. అదే అని. Compile complete. Data file, Baron Promise, ready for transmission. బ్రో ఆయనే తీసుకోలేదు బ్రో. I can't make that jump. But if I glide... Going down! I don't think I'm gonna get to the door from here. అవును, ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అయితే ఏం పెట్టుకోలేదు నేను. రివ్యూస్ అయితే సూపర్ అని చూసా. మీరు ప్లేడ్ ఆయన కంప్లీట్ చేస్తారు బ్రో. రష్ బ్రో కెన్ ఇంపోర్ట్ ఎనీథింగ్. చెప్పండి. There's more of the facility over there. I better take a look. Okay, అటు పక్కన. I should be able to glide over.
బ్రో రిలీజ్ అయినప్పుడే ఆడేసా. వాళ్ళ గేమ్స్ అన్నీ సూపర్ కదా, సో అదే ట్రస్ట్తో తీసుకున్నా, ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసాం. గేమ్ స్ప్లిట్ ఫిక్షన్ బ్రో, మిక్స్ ఫ్రూట్ జ్యూస్ లాగా అన్ని క్లాసిక్స్ గేమ్స్ మిక్స్ కొట్టారు అంతే. What's in here? Balls, dude. How loud is it out there? Outside the noise dampening field? 150 decibels? Well, I guess we got privacy. What's the hap, Trav? You and me go back a ways. This place turned out a lot. And I never saw you cheat no This one. is connected to the door. ఇంటర్ కోడా? Why start with Far Zenith? There's another locked door. I was gonna tell you about What's it. that console? They get a copy of Gaia. I get a spot on the Odyssey. But I told him, I said, make it 2 spots, because I'm bringing my friend Trav. Gosh, Hank. Sounds like the dampening field done slipped. You all right? No, I'm cool. Okay, got a personal field right here, see? Now, I know your ears ain't working so well just now. But see that text transcribing every word I say? బ్రో మీరు ఆయన చెప్పేవే Down the నమ్ముతారేంటి? music out there up to 170 decibels. How about you type in that transmit code? ఇది ఆగదబ్బా, ఈ కాల్ ఏంది? గవర్నర్ రాజ్ బ్రో ఒక డెమో ఇవ్వచ్చుగా మీ రేసింగ్ సిమ్ మీద. బ్రో GTA 6ది దాచిపెట్టారు, రేసింగ్ సిమ్ రిలీజ్ అవ్వగానే. అదే 7482 కోడ్ చెప్పు, ఓపెన్ చేసాక గంట తర్వాత. మీరు చాట్ లేట్గా చూసారు. There's the door. Getting close. పట్టుకో అన్నగారు వద్దులే. పోనీ అంకుల్ బాగానే ఎక్స్ట్రా చేస్తారు ఇలాగ. Okay, so much for the flooded maze. I made it. Hold for identiscan. Genetic profile confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Soga. Please step inside. That thing is huge. It looks like the power's off, except for that console. It's damp in here, too. I hope the water hasn't corroded anything I made. Genetic profile confirmed. Greetings, Dr. Sobek. Do you wish to activate Recluse Spider? I do. Activating. Okay, powering it up. That doesn't sound good. It appears to be unstable. వీడెవడు ఇలాగున్నాడు? Be careful. At least I've got power. అవును. And there's data here. Looks like this recluse spider thing is a testing apparatus for Gaia and Hades. మంచి బాస్ ఫైట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు. ఓ
I better take a look at that access panel. Yes, get to it. Okay. I think those circular pods are repositories. One loaded with Hades backups, the other with Gaia. What are you waiting for? Hades is down, but the Gaia repository is stuck. So unstick it. It's not exactly stable. Let's hope you haven't damaged it. Yeah, well, now that it's down, I should be able to access that pod. Got one. Two, in fact. I was starting to get worried. Data footprint low. 90% memory free. That can't be right. Gaia was a vast superintelligence. You barely expected it. ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారా? Root kernel. No subordinate functions. It's not a full backup. No. More like a seed from which Gaia's mind could grow if it had sub-functions with which to form a heuristic matrix. So it's useless? I'm afraid so. Without sub-functions. Ugh! Aloy, you've done all you could. For what? Nothing? Maybe saving the world is too big a task for any one person. బాస్ ఫైట్ ఏమో బ్రో అనుకుంటా బ్రో. Wait. ఉంటుంది It's ఎలా useless వేసేసి without రోబోట్ subfunctions, but there రోబోట్. are subfunctions out there. The original ones. Scattered to the winds. ఓహో ఇదేనేంటి They could be చేతులతో anywhere. You కొడతాదా? can't find them in time. Even if you did, the mysterious signal mutated them just like Hades. You have no idea. But I do. A good one. If it works. It was worth it. ఓహో ఎక్కడో సిగ్నల్ డిటెక్ట్ వస్తుంది. బట్ ఇట్ వోంట్ కనెక్ట్ అంట. It's close. Mountains west of Plainsong. Close enough for me to go get it. I was hoping to find all the subfunctions, but one's enough to get started, right? It is. Recover Minerva. One could use it to launch Gaia's heuristic matrix. And when she's conscious, she helps me find the other subfunctions. I go gather them. And rebuild her piece by piece. Very clever. Still think I can't save the world on my own? ఓహో ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉన్నారు ఎవరో. అదేంటి ఇప్పుడు ఎంటర్ అయినట్టున్నారు. Yes, well, about that. Alert! Intruders! ఇంట్రూడర్స్ అంటే. Aloy, I need you to listen closely. ఓకే. These intruders want the same thing you do. Gaia reborn. It's why they're here. Friends of yours? No. They don't know me. The data pulse I transmitted indicated that a Gaia backup could be recovered here was anonymous. Now, they're very powerful, but they won't harm you. Not when they see who you are, what you are. A clone of Elizabeth Sobek, a genetic key with which they can reboot Gaia and rebuild the system. They need you. I warned you, Silence. For once, Aloy, submit to the inevitable. Open the hatch. First I rebuild Gaia, save life on Earth, then I track you down and end yours! I'm trying to help you here. Try spying on me with ఫోకస్ ఇరుకు తప్పింది. అయినా వస్తాడు వాడు. New focus, spyware free. Okay. Think. I don't care how powerful they are. The only thing that can open that hatch is me. చెప్తే స్పాయిలర్. Can I find another way out? చెప్పద్దు. There's a current in the water. Not much, but maybe it's a way out. Genetic profile confirmed. Entry authorized. Greetings, అదెలా Dr. కన్ఫర్మ్ Sobek. అయింది? Please step inside.
డాక్టర్ సోబెక్ అంట. ఓహో, Looks promising. Beta. వీళ్ళందరూ ఎవరు? వాట్ ద ఎలోయ్ లాగే ఉంది కదా ఇది కూడా. ఎలోయ్ క్లోన్ ఇది. ఓకే, Do we have it? Fantastic. Did the pulse originate here? Has someone... Something wrong? వాళ్ళెవరు? దొరికింది. Shit. Spectres, Beta. ఓహో, దాన్ని తీసుకున్నారు. నాకు తెలిసి వీళ్ళు ఎలిజబెత్ క్లోన్లు బోల్డ్ అని తయారు చేసి ఉంటారు, అందులో ఒకటి. ఇంగో Maybe Gaia made one when it destroyed వీళ్ళు itself ఎవరు? a Hail Mary to repair the system. వీళ్ళ సూట్లు ఇస్తుంటుంది అదే ఇంట్లో. But the Nope. One's enough. ఓహో, జీరో డౌన్ తర్వాత. ఓకే ఓకే. Yeah. Care to do a little downsizing? వీడితో ఫైట్. వీడు బాస్, ఇంకా రోబో ఎవడ? What if she sent the pulse? Then that was foolish of her. But we got what we came for. So let's put it to use. I snap a lot of necks in VR. But that certain tremor as life fades from విఆర్లో బోల్డెన్ మందిని చంపుతాడంట. No hollow quite gets it. Keep flapping your mouth. It makes a nice target. You actually think that primitive crap you got there can hurt me? ఓ, ఎలా మరి? This is gonna be fun. I'm not hurting him. Oh, yeah! I need a way out of here. Maybe if I can bring the whole processor down? ఓ ఓకే, మనం ఇవే I షూట్ gotta use that చేసుకోవాలి. console to make it drop more. We were made for each other. He's too close. I won't make it. Hip! బాబా, This kill's all Now I mine. can break the couplings holding that thing up. That's not gonna help you, girl. ఇప్పుడు ఏమో కొడుతున్నాడు. Another one down. What are you up to? వాడి నెత్తి మీద పడాలి అది, అంతే కదా. You think I can't hit you there? Here we go. Come on! Shoot at me! Not that wig! You got spunk, bro. Got it. అరే అరే, ఉంది.
ఓహో Reckon that thing ain't gonna help, girl. వీళ్ళు స్పేస్లో షిప్ ఉంటుందిగా వాళ్ళు. ఓకే ఒకటి సక్సెస్ అయింది వాళ్ళ వీళ్ళు సరిపోయింది. వీళ్ళు అయితే ఫ్యూచర్ వాళ్ళు. Gotta cut the main stem. I can keep going. This thing's got a few couplings holding it up. I need to cut them all. Looks like there's 2 more couplings on the stem. Yeah! Fight me! Not that dumb machine! Just one more. అవ్వలేదా అయిపోయింది. If that thing comes down, it's only gonna kill you! Better than letting you have all the fun. ఉంది పడుతుంది ఇప్పుడు. అది కూడా జంప్. God damn it! అన్ని దూరం తీసుకెళ్ళి ఆపరేట్ చేయి బ్రో. అయిపోయింది బ్రో అది ఇప్పుడు. స్పాయిలర్స్ తగ్గాయి. What was that? Me killing what you wanted dead. What the hell did you think? The platform collapsed, body went with it. చచ్చిపోయింది అనుకుంటున్నాడు వాడు. Right. And since when don't you get what you want, huh? Spectres, search. ఓహో కానీ ఇవి భలే ఉన్నాయి ఈ మిషన్స్. I gotta find a way out of here. There's a current. It's heading for an ఆక్సిజన్ లో ఇప్పుడు ఏం చేయమంటావు? Shit! There's a current. There's a current. There's a current. Is it heading for an exit? ఓకే ఇప్పుడు ఎటు? Swim fast. అది పైనే ఉంది.
దీని బయటే ఉంటుంది కన్ఫామ్గా. Looks like some kind of power room. Currents lead here. Promising. ఓహో, ఓకే ఓకే, ఇక్కడుంది. అందులోపల నుంచి రావాలంట. అది అనుకున్నా. లేదంటే ఈ వాటర్ ప్రెషర్ వల్ల. ఓ షిట్, వాటర్ ప్రెషర్ వల్ల. కొన్ని బయటికి పడింది. ఓ చచ్చింది. మై కట్ సీన్ అయ్యాక వెళ్ళిపోతే హ్యాపీ. ఓ, దీని ఫాదర్ రాస్ట్. ఓహో, వాల్గడ్. It's okay. I'm here. I've got it. Hey, easy. Easy there. Hey. It's right here. And the way you were clutching it when I found you, I knew it was important. Where are we? An outpost of the Utaru tribe. Not far from where you fell. How long? 2 days. ఇది వేరే క్యాంప్ వచ్చారు వాళ్ళు. Aloy, There's no time. వాళ్ళు స్పాయిలరే కాదు, I found something. ఇంకో బుర్రపాటు ట్విస్ట్ ఉంటుంది. ఓహో, song. Yeah. Kept muttering it while I carried you. ఇక్కడ నుంచి చాలా బాగుంటది. It ఓకే is that ఓకే. you found. You're in no shape. I will crawl if I have to. Okay, fine. But before you do that, there's someone you should talk to. An Utaru named Zoe. She told me there's been trouble in those mountains. A cave spitting out deadly machines. Can't be a coincidence, right? Why do we need her? Let's head for the cave. ఇలాగ ఎలా వెళ్తావు? It's in Utaru territory. Her territory. She can help us. You'll see. Fine. Let's go see this marvelous Zoe then. As verdant limbs wither, roots rot in ఓ మిషనే అది కూడా. still the seed వీళ్ళేంటి దీనికి ప్రే చేస్తున్నారా? as certain as stone. Zoe? She should be in bed. Aloy doesn't really do should. You're so right. Varl said I should talk to you about the machines in the mountains west of Plainsong. I am a grave singer. My place is here. We can talk once you've healed. What's wrong with it? Her
Her name is Ray, not it. She's one of our land gods. And she's dying. Not just dying. She's suffering. Her condition is not your concern. So, if anyone can help, it's Aloy. May I? ఏం చేస్తుంది? So what I'm about to do might look bad, but it will help. Spear. ఓవర్ రైడ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు. ఓకే. నెక్స్ట్ హొరైజన్ మల్టీప్లేయర్ మేబీ ఎలో అండి బీటా ఆడతారేమో, జస్ట్ ర్యాండమ్ థాట్స్. ఉంది డెవలప్మెంట్లోనే ఉంది. అది ఇప్పుడుగా వస్తుందా బ్రో? సోనీ కూడా అన్నీ లేటే. Of course. But this way. The mountains, west of Plainsong. There's trouble out there? The Utaru have trouble everywhere. Our fields blighted, our settlements abandoned. But the cave in the mountains is the worst of it. It is a sacred place. Fa, another of our land gods, went inside weeks ago, but she hasn't emerged. Killer machines pour out instead, threatening to overwhelm us. It's never happened before. Wouldn't be your first sacred cave. You said the tribe has trouble with its fields and settlements. Yes. Whereas once the land Okay, gods fusions harvested alla, endless bounty okay. from the fields. Now they PlayStation sow games poisonous అన్ని blight. ఆప్టిమైజేషన్ తో ఉంటాయి. War brews among the Tanaks, అవును so బ్రో, their బట్ rebels ఇదైతే prowl the outskirts. 6+ years అయిపోయింది బ్రో డెవలప్మెంట్ లో ఉండి. అప్కమింగ్ హొరైజన్ మల్టీప్లేయర్ Forcing us అయితే to desert distant villages. Now they're even coming out of our sacred cave. PS4 కి Many in the వచ్చింది tribe గేమ్. fear our days are dwindling. Wish I could tell you it was better everywhere else. Not that we're gonna lose hope. Ray and other machines like her, you call them gods? Land gods, yes. For generations, they provided for us, seeding and harvesting the fields of Plainsong. Food for all. A miracle of endless bounty. A farm, run by machines. More than a farm. A blessed land, providing sustenance for my people. వీళ్ళు ఫార్మింగ్ కి వాడుతున్నారంట ఆ మిషన్స్ ని. So what happened to the land gods after the derangement? They faltered, year by year. Once they were peaceful. Now they turn on us when we approach, even attack us. They'd always enriched the soil, but for several seasons they've glutted it endlessly with mulch. The fields have turned fetid. A blight that keeps spreading, even beyond our fence. ఇక్కడికి కూడా బ్లైట్ వచ్చింది. Food for all. వెయిటింగ్ ఫర్ నెక్స్ట్ హొరైజన్ స్టోరీ. We barely నాకు have enough తెలిసి to feed our children. స్టోరీ కూడా సైమల్టేనియస్ గా డెవలప్మెంట్ లో ఉంటుంది. Over-fertilization. Spread by spores, maybe? I don't know. That's not even the end of it. Each land god used to visit the sacred cave once a year, but no longer. Without the rituals of renewal, they've fallen apart. Like Ray. They're dying. And my tribe with them.
So the cave is sacred because machines like Ray and the one you call Fa go inside? Yes. Before the derangement, each land god left the fields and made a pilgrimage to the cave. Always in the same order. Doe first, then Ray, then me, and so on. Spattered with soil from their labors. Each reappeared 2 days later, shining anew, without so much as a scratch. All soil and ornaments of worship washed away. The tribe celebrated each return as one of the 8 hallowed festivals of our calendar. But the derangement changed the cycle. Yes, or so we thought. Over time, the land gods stopped the ritual, becoming crazed and brittle. అవి కూడా కరెక్ట్ అయిపోతున్నాయి కదా అందుకు. 3 weeks ago, Fa trudged inside. The entire tribe lifted their voices in song, praying that the cycle had begun again. Fa has not emerged. What has our machines built to kill? Are machines being made inside? Like in a cauldron? Sounds like it. అనుకుంటా కాల్డరనే. But the way these హలో land gods యశ్వంత్ బ్రో, come and హాయ్ go, బ్రో. It's not like anything సారీ I've ఫర్ seen లేట్, before. నో ప్రాబ్లం బ్రో. అయిపోయిందా కాలేజ్? You called yourself a grave singer. What does that mean? To all living things, an end must come. It is my task to ease the passage. I try to bring comfort and sing of the renewal that death sows the way for. But I never thought I would have to sing for one of our land gods. I don't even know if Ray heard me. సినిమా చూసారా? టూ మచ్ బ్రో ఇది. What you did soothed her more than I ever could. It's not your fault, so. And without the second sight, there's nothing more you could have done. Thanks for taking us in. Varl's the one that carried you across the wilds. I doubt anyone else here would have let us in. Or stayed by my side to make sure Aloy was comfortable. We were lucky to find you. I could say the same thing. Sounds like you two have been spending a lot of time together. I wish it hadn't taken an injury to make that happen. I hope you feel better. And soon. I need to get into that cave. What? No one does that. Well, it's time to make an exception. It belongs to the land gods. Look, so there is something inside there. Something that could solve problems all over the world. The storms, the derangement. Maybe even your broken land gods. What could possibly do all that? A spirit? Yeah. Something like that. I could journey back to Plainsong, assemble the chorus, tell how you soothed Ray, ask their permission to go inside. Great. I'll get my things. వచ్చింది ఇది ఎప్పుడు బయటికి వెళ్తుంది. You don't have to tell me. I'm fine. Assembling the chorus will take time. Heal first. బాగుంది సినిమా, కాకి సినిమాలా ఉంది. ఓహో, ఓకే ఓకే. ఇంకేంటి బ్రో? ఇగో ఇది అయ్యాక ఎండ్ చేయాలి బ్రో. I got it. గంట నుంచి అస్సలు గ్యాప్ దొరకట్లే ఎండ్ చేద్దామంటే. She does not need you to help her heal. You could come with me to Plainsong. Lend your voice to mine as I try to persuade the chorus. It might help her cause. I'd like to. But I'm afraid she might run off. Really? Very well. Later then. Zoe, wait. It's not that I don't want to go with you. It's just that ఇక్కడ పులిహోర కలిపాడు.
say. Yes? Then I look forward to more conversation. Yeah. Me too. You're supposed to be resting. Laurel, you should go with her. I'll get better on my own. You trying to get rid of me so you can... No. Not this time. I'll meet up with you in Plainsong when I'm ready. You sure about this? Yes. Go. Get out of here. Okay. So, wait. కనీసం ఈరోజైనా సెకండ్ స్ట్రీమ్ ఉంటుందా? చూద్దాం. ఇంకా ఫుడ్ తినాలి. కట్ సీన్ అయ్యి ఎప్పుడు బ్రో సేవ్ చేసుకోవడానికి ఇస్తాడు. మ్యూజిక్ మాత్రం భలే ఉంటుంది గేమ్కి. Okay. అమ్మయ్యా. All healed up. First that Karja hunter. Now this outfit. My wares will help you on your hunt. You're on I your need to own. meet Varl and Zoe in Plainsong. Ask the chorus if we can go into their sacred cave. Minerva should be inside. If I can get it, I can reboot Gaia. సేవ్ ఎక్కడుంది? Figure out who those strangers in the proving lab were. But first, I might want to explore a little. See what I can find in this area. We must accept that the future of the Utaru is not ours to determine. It's been some time. Good to see you. Okay. ఆ ప్లెయిన్ సాంగ్కి వెళ్ళి ఇంకా ఎండ్ చేయాలి. మీరు చూద్దామంటే ఇంక లేదని బ్రో ట్రై చేస్తా బ్రో. Looks like those three are in trouble. Stay back! Get Outlander! Don't just stay there. Help her. Right! Plainsong is counting on us. Eeyore, stay with the harvest! Too fast. We can't let this thing stop us! Pain subsiding. నీ ప్లెయిన్ సాంగ్ ఏరియా బాగుంటుంది. వీళ్ళకేమైంది? బానే ఉన్నారా? You saved our lives. More importantly, you saved the harvest we carry. The Utaru are in your debt. Aloy. I am Dain. You're saying that's a whole harvest? The red blight you see around you has withered most of our crops. What little we carry ఇంకా పంటలు కూడా పండట్లే ఆ బ్లైట్ వల్ల. Where are you all headed? Plainsong. It lies just down this road. I'm afraid you won't see many outlanders like yourself there. My people like to keep to themselves. But if you're lacking weapons or supplies, I know some of them would be willing to trade with you. Here, it's not much, but it's the least I can do to thank you. I can't take this. Please, any kindness we seed, we also sow. Thank you. Dain, you should go. Tell the others we have the harvest, and that we need a healer. Right. May the land bloom in your steps. I should go too. If you
do make it to Plainsong, we share our meals up on the northern dish. Diane's one of the cooks there. I'm sure he can make you some rations worth trading for. I'll try to make my way there if I can. డై కొత్త డై వచ్చింది. లెట్స్ గో. It's worse here. If I don't get Gaia ఇదంతా up and పాడైంది running, ఇక. it'll be like this everywhere. ఓహో అది ఫార్మింగ్ చేస్తుంది. Sowing the fields with blight. ల్యాండ్ గార్డ్ హోల్ హోన్. సూపర్ మ్యూజిక్ అయితే మామూలుగా లేదు. నేనమ్మ గ్రాఫిక్స్ కూడా చాలా బాగా చేశాడు. వచ్చేస్తున్నట్టున్నాం ఇదే ప్లెయిన్ సాంగ్. I should walk. Last thing I need is a machine stomping around in there. There's Varl and Zoe. I'm here, as promised. That's singing. Does it mean the chorus is ready? It is assembled. I couldn't have done it without Varl. But I don't know what good it will do. The chorus is in disharmony. The subject of the cave is bad enough. Land God Fa still hasn't emerged, and every day more deadly machines try to force their way out, throwing themselves against the defensive cordon we set up around the entrance. That is only the first of many false notes. Your request has exposed deep divisions within the chorus itself and the tribe. You said you couldn't have assembled the chorus without him. What did you do? Some in the chorus refused to meet to consider your request. They believe that the cave belongs to the land gods alone. Varl saw that what you did with Ray could be used to our advantage. Sometimes it isn't enough to ask the people in charge. ఇది అయ్యాక ఇక్కడ You need సేవ్ others to చేసి ask for ఎండ్ you. చేస్తా గైస్. As many as possible. We spread the word about how you soothed Ray. There may even have been a little exaggeration. Growing interest put pressure on the chorus until they finally agreed to meet. I saw it work a few times with the matriarchs, and even with my mother, once or twice. Nice job. You can. Oh no, I'm sure we'll still need you to cut through them from time to time. So, the chorus is assembled. What now? They're considering your request. Then, shouldn't we go talk to them? When you're ready. But don't worry. Their debate won't end anytime soon. Meetings like these can go on for days. All right. Then maybe I should resupply first. Who knows how many machines are in that cave? Assuming the chorus agree to allow you inside. Aloy can be pretty convincing in these situations. బ్రో అక్కడి నుంచి కట్ సీన్ అవ్వలే. Do what you need సేవ్ to prepare. చేసుకోవడానికి ఇప్పుడే We'll wait for అయ్యింది. you above, where the chorus has gathered. అక్కడి నుంచి మెయిన్ మిషన్ ఒక దాంట్లో ఉండిపోయాము. ఇంకో ఈ ప్లేస్లో సేవ్ ఉంది. అది లాంగ్ మిషన్ అనమాట. ఇంకా అయిపోయిందిలే. యో సో అది గైస్ నేను ఇక్కడితో ఎండ్ చేస్తున్నా. మళ్ళీ రేపటి స్ట్రీమ్లో కంటిన్యూ చేస్తా. ఇంకా లైకులు చేయలేని వాళ్ళు ఉంటే చేసేయండి గైస్. కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.